बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ इस प्रोग्राम ਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਰਵੀ द मॉर्निंग शो और आज है मई ਦੀ 12 तारीख 2026 और दिन है मंगलवार का। स्टूडियो की घड़ियां समा होया सवेर के 7:04 पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम सवेर के 10:04, भारत के इस वेले शाम के 7:34 और पाकिस्तान के शाम के 7:04 हुए ने। प्रोग्राम के बहुत सारिया गल्लां जिहड़ियां तुहाडे नाल करनियां, जानकारियां बहुत सारिया आ रही, खास तौर के उत्ते मिडल ईस्ट की वॉर नूं लैके कुछ ऐसियां अचंभे वालियां इन्फॉर्मेशन सामने आ रही हैं जिहड़ियां कई चीज़ां सोचण ते मजबूर करदियां, कईयां तो परदे चक्के जा रहे हैं, कईयां ते जे परदे पए हुए हैं। कुछ गलबात आपां उसदे बारे करांगे। खास तौर के उत्ते की पाकिस्तान दे वल्लों अमेरिका नूं धोखा दिता जा रहा इस मीडिएशन के नाम के उत्ते, ऐसी एक जानकारी जिहड़ी आ रही है उहदे विच पाकिस्तान का की कहना। पाकिस्तान ने अपने वल्लों जिहड़ी इस मामले दे विच की सफाई दी है, थोड़ी जी गलबात उसके बारे भी करांगे। और कैनेडा दे विच क्योंकि कैनेडा के कुछ शहर जिहड़े आ फीफा नूं होस्ट कर रहे हैं ऐतकी, हुण फीफा जिहड़ा बूहे ते आए खड़ा। आपां थोड़े दिन पहलां डिस्कस भी कीता सी कि किस तरीके नाल साइंस हाउस जिहड़ा उहनूं सजाउण दी तैयारी बाहरों सारा उहदा जिहड़ा ताम झाम है उहदी चेंज करनगे और फीफा दे सॉकर जिहड़ा ऑफिशियल उहनां दा सॉकर है उस थीम दे उत्ते उहनूं सजाया जा रहा। पैनल्स जिहड़े उस तरीके दे नाल बनाए जा रहे हैं और इस तरीके दे नाल ही होर किहड़ियां चेंजिस जिहड़ियां हो रही हैं। एक जानकारी जिहड़ी आ रही है कि नवें बायलॉज जिहड़े है शहर दे विच वैनकूवर दे विच वो फीफा मैनस वर्ल्ड कप जिद्दां ही कल तो इफैक्ट दे विच हो जाने हैं आउंदे कल तो, यानी कि वैडनसडे तो। कुछ गलबात आपां उसदे बारे भी करांगे और नाल दे नाल ही कुछ होर जानकारियां जिहड़ियां तुहाडे नाल साਂਝੀਆਂ करनियां। उहनां दे विच खास तौर दे उत्ते भारत की राजनीति, पंजाब की राजनीति, उहदे विच किहड़ियां नवीआं इन्फॉर्मेशनस आ रही हैं उन्हां दे बारे गल करांगे। और कैनेडियन जिहड़ी राजनीति है उस दे विच जिहड़ियां जानकारियां आ रही हैं उस दे बारे भी गलबात जिहड़ी है करांगे। बहुत सारियां इन्फॉर्मेशनस ने इस वेले जिहड़ियां आ रही हैं। और अफ्रीका दे विच एक समिट हो रही है जिस दे विच वर्ल्ड लीडर्स कई गए हुए हैं। उहदे विच फ्रांस के प्रेजिडेंट भी गए हुए सी, इमैनुअल मैक्रोन। उन्हां दे संबोधन दे वेले कुछ जिहड़े भीड़ दे विच लोग खड़े सी उन्हां दे वल्लों जिस तरीके का अपनी अकल का मुजाहरा किया जा रहा सी, उहदे उत्ते फ्रेंच प्रेजिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने काफ़ी सख्त तनकीद जिहड़ी की है। कुछ गलबात इस दे बारे भी आपां करांगे। बहुत सारियां इन्फॉर्मेशनस ने जिहड़ियां लोकल लैवल ते भी घूम रही हैं, नाल दे नाल जिद्दां जिद्दां खबरां आउंदियां रहणगीआं उस दे उत्ते भी गलबात जिहड़ी करांगे। अज BC दे विच जिहड़ियां नर्सिस ने उन्हां दी यूनीयन वल्लों स्ट्राइक वोट दे रिजल्ट जिहड़े आ हुण तो कुछ समय बाद आ जाने। 55,000 नर्सिस ने BC दे विच जिहड़ियां जॉब एक्शन ते जा सकदियां, स्ट्राइक वाले पासे दा कोई फैसला लै सकदियां। जिद्दां ही कोई जानकारी आंदी है मैं नाल दे नाल ओह भी अगे चल के प्रोग्राम दे विच साਂਝੀ करांगा कि इहदे की फर्क जिहड़े आ वो पै सकदे आ। क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन जिहड़ी है BC दे विच सेहत संभाल सेवावां जिहड़ियां उन्हां दे नाल जुड़ी हुई है। कुछ गलबात आपां इहदे बारे भी करांगे। और नाल दे नाल ही ट्रंप की चाइना विजिट जिहड़ी है इह तो की एक्सपैक्ट किया जा सकदा, की समझा जा सकदा, आम जिहड़ा व्यक्ति है उन्होंने की कोई फर्क पेगा इस चीज़ दे नाल। और जियो पॉलिटिक्स जिहड़ी है किद्दां साडी जिंदगी उत्ते फर्क पांदी है, इहदा भी आपां जिक्र जिहड़ा वो करांगे। ईरान दे उत्ते एक इल्जाम जिहड़ा इस वेले लग रहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नूं एज वैपन इस्तेमाल कर रहा है, एज हथियार इस्तेमाल कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति की है, कुछ उसके उत्ते चर्चा करांगे। अज सवेरे प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयान जिहड़े सामने आए, जिहड़े इनफैक्ट कल भी मीडिया दे नाल उन्होंने कुछ गलबात की सी जिहड़ी असीं कैरी नहीं कर सके और बड़ी इंपॉर्टेंट सी और अज भी जिहड़ी कैरी कर रहे हैं, जिहदे खास तौर के उत्ते कि एक तो अमेरिकन लोग जिहड़े हैं वो इस वेले ट्रंप दीयां नीतियां तो फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं। एंड आ जिहड़ी रिपोर्टिंग है ये जिहड़ा एंटी रजीम या प्रो डेमोक्रेट मीडिया US दे विच उन्हां दे वल्लों रिपोर्ट की जाती है, लेकिन एक्चुअल स्थिति जिहड़ी है वो किहो जी है, की चल रही है और सारी ये गलबात इस दे उत्ते आपां विचार विमर्श जिहड़ा वो करना। और पंजाब विजिलेंस ब्यूरो दा जिहड़ा एक तुहानूं याद होना आपां कल डिस्कस कर रहे थे कि भाई शाम तक जो शाम के प्रोग्राम दे विच आंदे आंदे खबर आ गई सी कि जिहड़ी CBI है उहदे वल्लों अरेस्ट किया गया 20 लाख दे जिहड़ा ब्राइब के मामले दे विच, घूसखोरी के मामले यानी कि रिश्वत के मामले दे विच
ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ CBI ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ CBI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ CBI ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ 3 ਅਕਿਊਜ਼ਡ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਸਟਰ ਰਾਣਾ OP ਰਾਣਾ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ CBI ਨੇ 3 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਡਲਮੈਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਘੂਸਖੋਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ demand and acceptance of illegal gratification on behalf of officials posted in Punjab Vigilance Bureau। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੌਪ ਕਾਪ ਬਣਨ। ਸੋ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ the instant case has been registered by CBI on the basis of complaint filed by a Punjab state tax officer. The complainant alleged that the accused Vikas Goyal and his son Raghav Goyal demanded illegal gratification of 20 lakhs for securing closure of complaint pending against him in the office of DG Vigilance Punjab. DG is Director General, DGP. Further, it was alleged that both the accused were acting as intermediaries for senior vigilance officials, including the reader of DGP Vigilance Punjab, and were using their influence to assure the complainant that this matter could be settled. OP Rana, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, OP Rana, the reader to DG Vigilance, assured him for closure of the complainant once illegal gratification is paid. During verification, allegations regarding demand of bribe was prima facie substantiated. The accused negotiated reduced the amount from 20 lakhs to rupees 13 lakhs, along with one Samsung Galaxy Z Fold 7 mobile phone for OP Rana, reader to DG Vigilance. During trap proceedings conducted on 11th of May at Chandigarh, accused Ankit Vadhva, associate of the accused person, was apprehended while accepting bribe amount of rupees 13 lakh and mobile phone from the complainant on behalf of the accused person. The bribe amount and mobile phone was recovered during the trap proceedings. During the operation, accused Raghav Goyal, Vicky Goyal, and public servant reader to the DG Vigilance OP Rana ran away after being alerted by the gunmen who were present near the spot for surveillance. After a chase, the accused, namely Raghav Goyal, Vikas at Vicky Goyal, and 2 gunmen were apprehended by the CBI team near Ambala at Punjab-Haryana border. However, the accused OP Rana, reader to DG Vigilance, is still absconding. ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। And efforts are being made to arrest him. Investigation conducted so far prima facie reveals active involvement of accused OP Rana in this conspiracy. Searches were conducted at the residence of accused Raghav Goyal, Vicky Goyal at Malot, and accused OP Rana at Chandigarh, leading to the recovery of rupees 9 lakh cash and incriminating documents. So, investigation further revealed exchange of sensitive information relating to pending vigilance matters between accused OP Rana and the private accused person. The wider conspiracy, including possible illegal gratification nexus and the role of other persons, is under investigation. The accused private persons were given police gunmen officially. The role and attachment of Punjab police gunmen carrying AK-47 rifles with the private accused person is also being examined. The accused will be produced before the designated court at Chandigarh. Further investigation is continuing. A full CBI ਦੀ press release ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਲੋਕ, ਜਿਸ 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਗਨਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ AK-47 ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਡਰ OP ਰਾਣਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਭੱਜੇ, ਲੇਕਿਨ OP ਰਾਣਾ ਫਰਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਗੋਇਲ, ਦੋਨੇ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ
ਹਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁਝ ਬਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਰੱਖੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਦੇਖੋ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਓ, ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ ਐਂਡ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर दैट ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ CBI ਦੀ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ CBI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਕੰਸੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ CBI ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ CBI ਦੀ ਰੇਡ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ CBI ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ CBI ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ CBI ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕੰਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਅਲਾਉ ਹੋਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। I'm going to present that information as well। ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਆਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਇਹ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਵਧਵਾ
ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ। ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ रंधावा ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ इस मामले से क्या जा रहा है पंजाब के मुद्दों के नाम। देखिए, पहली बात तो ये है कि इनकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ CBI, पहली बार हुआ कि पहले बीजेपी के एक वर्कर के घर में रेड हुआ और उसके इमीडिएटली बाद विजिलेंस के ऑफिस में रेड हुआ। ये पहली बार हुआ है कि मेरे ख्याल हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि किसी विजिलेंस के हेड ऑफिस में, जिसके ऊपर लिखा होता है कि ब्यूरो ऑफ विजिलेंस, कि विजिलेंट रहना 24 घंटे करप्शन के अगेंस्ट काम करने के लिए। तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पंजाबियों का आज शर्म से सर झुक गया है कि हमारे ही, जिसकी हम कहते हैं कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर कहता है कि 0% टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, तो उसी का डिपार्टमेंट, वो ही इस डिपार्टमेंट का हेड है और वो ही चीफ मिनिस्टर है, तो उसी के डिपार्टमेंट पर रेड होने ये बहुत शर्मनाक बात है। ये विजिलेंस डिपार्टमेंट एक करप्शन का सेंटर बन गया है, एक्सटॉर्शन का सेंटर बन गया है। ऑफिसर पॉलिटिकल आदमियों को और लोगों को डराना और उनसे पैसे लेना, ये एक्सटॉर्शन सेंटर है। एक गैंगस्टरों का एक्सटॉर्शन सेंटर बना हुआ, एक पंजाब में विजिलेंस का एक्सटॉर्शन सेंटर बना हुआ, एक ईडी का बना हुआ, एक CBI का बना हुआ है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में सो लीडर ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਡੀਰੇਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, CBI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ED ਨੂੰ ਜਾਂ CBI ਨੂੰ ਐਜ਼ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੜ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੜ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਫਿਸਿਸ ਨੂੰ ਡੀਫੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਆਫਿਸ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਈਡੀ ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮਿਸਟਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਔਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਖੁਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਈਡੀ ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ हैं। देखिए, ये जिस तरह से ईडी और सीबीआई को एक्टिवेट कर दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, इससे भारतीय जनता पार्टी की जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, जो दुर्दशा ग्राउंड के ऊपर उनकी है, उसको दर्शाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फेडरल स्ट्रक्चर को आप सिरे से ढा के उसको ख़त्म करके आप स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ऐसा वार करें। करप्शन को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। ये जहाँ तक हमें समझ आता है, ये जो कांग्रेस की जो पूरी की पूरी ब्रिगेड अब भाजपा में जा चुकी है। आज अगर भाजपा की स्टेट लीडरशिप देखें तो उसमें 90% जो हैं वो पुराने एक्स कांग्रेसमैन हैं, और उनके समय में जो काले कारनामे हुए हैं, जो करप्शंस हुई हैं, उनके चिट्ठे अब खुल रहे हैं पिछले 4 साल से। उन्हीं सब को बचाने के लिए, उनको कवर करने के लिए मेरे को लगता है कि ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ताकि विजिलेंस ब्यूरो को बदनाम करके या उनको उलझा के उनकी फाइलें उठा के ये अपने साथ ले जाएं, ताकि उन लोगों को बचाया जा सके, जो कि अनफॉर्चुनेट है। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਮਛਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰॉ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਆਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। अनिल कुमार सेठी, एक्स प्रेजिडेंट म्यूनसिपल कमेटी फाजिलका, जो कि मैं बहुत सालों तो बीजेपी दे कई अहुदियां ते रहा और बतौर म्यूनसिपल कमेटी प्रेजिडेंट फाजिलका दा काम भी देखता रहा। होर भी जो पार्टी दे विच काम कीता है ਤਾਂ ਕਈ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਬੜੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਿ ਗਰੁੱਪਬਾਜੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਆਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨ ਘੁੱਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਸਤੇ,
ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਲ ਜੋ MLA ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਟੇਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੇਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਐਂਡ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ CBI one second. The CBI raids at Punjab Vigilance Bureau and the office of the Vigilance Chief have once again exposed the deep rot within the system under the AAP government. An alleged 20 lakh bribery deal, jo vi unhone sare likh ke the very institution meant to fight corruption now stand accused of being entangled in it. Punjab deserves answer. How deep does this network go and who is protecting whom? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਵਰਡਡ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਮਿਲਰ ਨੋਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਗੋਇਲ ਐਂਡ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ, ਦ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਸਨ, ਅਲੈਜਡਲੀ ਐਕਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਮਿਡਲਮੈਨ ਫॉर ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ। ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੋਹੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੜ ਲਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੀਨ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਦੋਹੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਗਨਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, CBI ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ CBI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਮਝੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, I'll share it with you.
ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਰੇਡਸ ਦੀ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਡਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ's patronage ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗਨਮੈਨ ਵਹੀਕਲ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ were used to protect money looters। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਗਰਮਾਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਖੜੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 47 armed Punjab police gunmen were deployed with private accused in the Punjab vigilance bribery case. CBI named OP Rana Reader to DGP Vigilance as the main accused. 20 lakh bribery deal was reduced to 13 lakh plus a Samsung phone. During a Chandigarh trap, Ankit Vadwa was caught taking cash and mobile phone. CBI later arrested Vikas Goyal, Raghav Goyal and 2 armed gunmen near Ambala, who approved official Punjab police security for private middlemen. Or I demand a thorough inquiry into this political protection and patronage of Bhagwant Mann and Arvind Kejriwal and this nexus involving Punjab police. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਅੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ MLA ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਹੋਣੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਟਸ ਬਿਨ 5 years, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕਈ ਮੈਚਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸੋ ਸਕੈਜੂਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਟਰਕਚਰ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਾਈਲਾਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਆਈ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 3.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ BC ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, BC ਪਲੇਸ ਹੈ, BC ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 26 ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 26 ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਲਾਜ਼। ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਬਾਇਲਾਜ਼ 2026 ਦੇ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੈਜੂਲਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਲਿਖਿਆ each schedule attached to this bylaw forms part of this bylaw and of the parent bylaw to which this bylaw refers। ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਜੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹ 'ਚ ਵਧੇਗੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨੋਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਰਾਤੀ ਕੁਝ ਖੜਾਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਪੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਲਾਅ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੀਨਸ the individual appointed by council to be the director of planning or the person duly authorized to carry out the powers and duties of the director of planning. Event period means the period of time from May 13th, 2026 to July 20th, 2026. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਔਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀਆਂ ਲੋਕਲ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਣੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਡਰਸ ਖੜਦੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣੀਆਂ ਐਂਡ ਆਹ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਾਇਲਾਅ ਹੈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੈਕਸਡ ਰੂਲਸ ਫॉर ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਵੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਫੈਨ ਜ਼ੋਨਸ, ਸਾਈਨੇਜ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਸ ਨੀਅਰ ਕੀ ਸਾਈਟਸ, ਨਿਊ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਔਨ street vending, busking and certain advertising activities in event areas, faster removal of unauthorized commercial signs to protect FIFA branding. So ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਨ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਔਰ ਫੀਫਾ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। Extended noise allowance, particularly to accommodate international broadcast schedules and event operations. ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੈਚਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਟਰੱਕ ਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ may also be adjusted in busy part of the downtown core to accommodate security and event logistics. ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ most ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏ ਆ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਡ ਏਰੀਆ BC ਪਲੇਸ ਤੇ ਫੀਫਾ ਫੈਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੇਸਟਿੰਗ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਉੱਥੇ
ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ BC ਪਲੇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹੇਸਟਿੰਗ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੇਂਜਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਇਲਾ ਆਫਿਸਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $1000 ਤੱਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਰਮ $250 to $1000 ਤੱਕ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਸ਼ੋਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਹੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੀਫਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫੀਫਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਆ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਉਹਨੂੰ ਬੂਸਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਥੂਜ਼ੀਆਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ BC ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਨੇ ਨੀਨਾ ਕ੍ਰੀਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੀਨਾ ਕ੍ਰੀਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੌਲ ਡਡਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਵਰਚੁਅਲ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਪੌਲ ਡਡਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਡਵੇਨ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਹੋਣਗੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ BC RCMP ਦੇ ਤੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਉਹ BC ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ। ਨੋਮ ਲਿਪਿੰਸਕੀ ਹੋਣਗੇ ਚੀਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ। ਹਾਜ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਗੇ ਚੀਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਕੋਲਿਨ ਵਾਟਸਨ ਹੋਣਗੇ ਚੀਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੀਨਾ ਪਟੇਲ ਹੋਣਗੇ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ CBSA ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ ਦੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। BC ਨਰਸਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਫੈਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਹੈ, ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 40 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਟਵਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ BC ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਪ ਪੂਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। BC ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਨੋਪਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦਾ। ਦੈਟਸ ਦ ਮੈਪ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੈਟਸ ਦ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ 21 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਉਹ
ਜਾਰੀ ਵਧੀਆਂ ਤੇ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਹ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ BC ਦੀ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹੈ। 24% ਜਿਹੜੀਆਂ 21 ਟੋਟਲ 21 ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਹਜੇ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ, ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਔਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੀਟਰ ਬੈਥਨ ਫੈਲਵੀ ਤੇ ਅਟੋਬੀਕੌਕ ਲੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੇ MP ਜੇਮਸ ਮੈਲੋਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਲਟਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੇਂਜਿਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਵਾਰ ਨੇ ਪੀਟ ਹੈਗਸੈਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਪੀਟ ਹੈਗਸੈਥ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਇਹ ਇਰਾਨ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ 2027 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਊਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਗ ਫੋਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਸਟ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੋਸਟ ਇਟ ਵਿਦ ਯੂ for you. Without our best foot forward, I don't do so well. And so those are the things that I've learned over the lifetime of being a CEO. I'm not here to disparage other parts of this is the greatest country in the world. We invest in every province. We invest in every city. We believe in this country wholeheartedly. This isn't about one or another or to disparage others. This is just about the case that Toronto has above all others to be a success, in my view. And it just so happens in this community, we don't have all the bank headquarters in this nation in Toronto, but we have the vast majority of them.
We don't have all the pension plans residing here in Toronto. We have the vast majority of them. The accounting firms, their headquarters happen to be here in Toronto, very important counterparties to the activity and the success on a go-forward basis. The law firms are here, resident in Toronto. Again, not all of them, but the vast majority. The university sector, from a few hours away in this province, the vast majority of those getting graduated in this nation are here. I could go on. The stock exchange is here. The bond rating agencies are here. Again, it isn't a disparage, it's just a fact. We have the assets here to compete, and I think it's really imperative we put our best foot forward. I think our Prime Minister needs to make this a success. He deserves a ton of credit for it coming. The reality is he needs to succeed. Our country needs to succeed in this endeavor, but as importantly, we're going to partner with NATO allies. All 32 of them, we hope. They need us to succeed. And my best question and maybe challenge to the Prime Minister and to those who make this decision is please actually consider not only how we succeed as a nation, but talk to our NATO allies. Talk to them and ask a simple question. Where is it that you'd like this to be located so that it can succeed for you too? Because this shouldn't be a political issue. There are lots of places and ideas and institutions that can be spread across the country quite properly for political purposes. This isn't one of them. So that's my request of the Prime Minister. That's my request of all of us to get behind it. This is the natural solution. And I have a feeling, and the Mayor's going to talk about it better than I can, when we as a city come together to make this a success, we will better all hopes and expectations. We can make this spectacular by standing together. And with that, I'd invite the Mayor to say a few words. Thank you, Blake. I'm joined here by Deputy Mayor Paul Ainsley, our Budget Chief Sherry Carroll, and Councillor James Pasternak. Thank you to President Lashmi, CEO, and all of the platform dignitaries, MP Maloney, and of course, Premier Ford for bringing us together to make a case for the Defense, Security, and Resilience Bank. Canada has been chosen. Now the question is, which Canadian city? The answer is Toronto, right? And I want to explain why, not with a list of credentials, but with a single idea that tells the whole story. When Allied governments established the European Bank of Reconstruction and Development in 1991, they chose London, a city that already had on day one the financial depth, the regulatory architecture, and the concentration of institutional capital the new bank would need to function. That is the test for a decision like this. Day one readiness. Now apply it to Toronto. In 1 month, FIFA comes to Toronto and the world will witness just how extraordinary we are. We have 315,000 finance and insurance professionals in this region, more than all the other Canadian cities combined. The big five banks are headquartered here, as you heard, so are OMERS, CPP Investment, and some of the most sophisticated institutional investors in the world, including the mining industry. The regulators, the clearing system, the market operators, all within a few blocks of each other on Bay Street, establishing very trusting working relationship. This isn't a pipeline. It is a fully operating financial ecosystem, the second largest in North America in employment. The DSRB wouldn't be building towards that capacity. It would be plugged into it immediately. Yes. And then there's the talent. Toronto is one of the most diverse cities on earth. People from every corner of the world come here, study here, build careers here, build their lives here. They give us a workforce with specialized depth in structured finance, risk, AI, cybersecurity, and defense policy. Exactly what this bank will need
from the start. And we are also very good at attracting global talents right here to Toronto. More than 100 consular offices operating in the Greater Toronto Area. Pearson is Canada's primary international gateway. Global connectivity isn't something we're aspiring to, it's something we already have. This institution will bring more than 3,500 jobs to Canada. It will elevate our profile on the world stage and reinforce our credibility as a trusted ally in a moment when that credibility genuinely matters. Toronto is where Canada's financial leadership lives. It is where the DSRB should live too. We are proud to make that case. We are confident in it, and we are ready to welcome this institution to our city. Thank you, and let me introduce to you MP James Maloney. I'm old school. I wrote some notes down on the subway on the way down this morning. Thank you, Your Worship. Look, I'm not here to say anything new. I'm here to say it again. Blake, you're quite right. We are three of us, several of us up here on the platform are politicians, but I'm not speaking as a politician today. I'm speaking as an advocate for Toronto and the Greater Toronto Area and the province of Ontario. Along with my many colleagues, I see Jean Yip, Leslie Church, Maggie Chi, newly elected Daniel Martin, Ali Assassi. I don't think I'm missing anybody over there. These are some of the incredibly loud, powerful voices we have in Ottawa representing you here in the city of Toronto. And there are 23 of us in Toronto. If you expand that beyond, the number grows to 40 and beyond. I see Alex Nuttall over there, Mayor of Barrie, former member of Parliament. You see, this is an advocacy piece on behalf of Toronto. Everybody here believes that Toronto is the right choice for this bank. Anybody disagree with that? Okay, good. All right, just want to get that off the table. So I will start by just adding my thanks to Prime Minister Carney. Prime Minister Carney, since he took office 1 year ago, has been working incredibly hard to make our economy resilient, to make our country strong, to make our country well known and respected on the international stage. And I want to say thank you to him because he has done that. And this is another step in that direction. Conceiving the DSRB, working with international partners, securing it for Canada was no small accomplishment. But the next step, of course, is making sure that it ends up in Toronto. And Blake's right. I mean, this is not about it's not about other cities. It's about Toronto. When people think of Canada and they think of the economic nucleus of this country, they think of Toronto. When people think of Canada and the financial sector, they think of Toronto. When they think of transportation, they think of Toronto. It's not a hard sell, ladies and gentlemen, to convince people that Toronto is not only the greatest city in Canada, but one of the greatest cities in the world, and certainly in North America. So I want to end by saying, to me, as somebody who lives in Toronto, who speaks on behalf of Toronto, this is the right choice. We have the financial capability. We have pension funds. And Blake, I'm glad you mentioned lawyers, because I was one myself in Toronto. Maybe that's a downside. Maybe we have too many of them. I don't know. But not shame. It's something to be proud of. But look, we have the transportation infrastructure, the financial infrastructure, the pension infrastructure, the political will. So I will continue on behalf of the city of Toronto and beyond, along with my colleagues, to advocate for Toronto to be the place for the DSRB for all of the reasons we've heard about. And I want to end by introducing and thanking the Premier, because not only is the Premier my friend, we're both from Etobicoke. Maybe Etobicoke would be a good spot for it, Premier. We'll work on that later. That's the next step. But no, honestly, Premier, I want to say thank you, because you've been a very vocal person on this issue. You brought us all here together today. This isn't the first time. We're working together along with the mayor and people across the region. And I just want to say how much I appreciate your work and thank you. And we will continue to work with you as advocates for Toronto to make sure this ends up here. Thank you. Thank you.
Well, folks, thank you. I want to thank all the speakers. James, I agree, it should be in Etobicoke, but we'll transfer it downtown here somewhere. But before I begin, I just want to thank everyone here. I want to thank Dr. Shiromani for hosting us here at TMU and being a great advocate. So thank you, Mohammed. And it's great to be here with Minister Beth Valvi, Fideli, and Quinn, MP Maloney, and all his colleagues, Mayor Chow, obviously Blake, you heard from Blake and Sean. But I want to welcome everyone from around Ontario. Yes, maybe the headquarters were really going out and saying, okay, Toronto, but this is about all of Ontario. I see Drew Dilkins all the way from Windsor. Great to see you. Mayor Marcus, here I go. This is a problem because there's a whole bunch of mayors and I am going to forget someone. So I'm going to stop while I'm ahead, but all the mayors around our great province are going to benefit from this, and including if we're fortunate enough to win, including Ottawa. That is our capital. That is where the ministers sit. So they'll be included as well. I also want to welcome all the industry leaders with us today. Folks, just look at this room. You look around this room, we have representatives from our banking, our financial service sectors, which is the largest in Canada and second largest in North America. We have representatives from pension funds, accounting firms, law firms, telecommunications, transportation, and our incredible post-secondary sector, and our defense companies are here as well. We have consul generals here from our NATO partners and from democratic allies around the world. We have mayors from across Ontario, as I mentioned, that will be instrumental in this bid. They'll be instrumental in making sure defense contracts don't just stay here in Toronto, but get spread right around our great province. We're 1,070,000 square kilometers, and we want from east to west to north to south to everyone to benefit. Our federal members of parliament and city council members from Toronto and across the province. In other words, we have Team Ontario, united to support Toronto and Ontario's bid to host the Defence, Security and Resilience Bank. I know that everyone in this room was thrilled to hear the news when late last month, Canada was selected as a new host country for DSRB. I want to acknowledge the Prime Minister, because this just didn't happen overnight. The Prime Minister went out there, flew from country to country, was on the phones, meeting in person. So what a great job the Prime Minister did. I want to thank him. And it's only fitting that in an increasingly uncertain world, Canada is taking the lead as a stable, reliable, democratic partner in defense of our allies and our values. The DSRB is being set up with a mission of supporting democratic, like-minded countries as they invest in defense and collective security. And the benefits of the bank are very clear. The DSRB can turn Canada into a global capital of defense, financing, and manufacturing. It can create historic opportunities for Canadian workers, as you've heard, including 3,500 skilled jobs and thousands more secondary jobs, not just in the host city, as I mentioned, but across our country, strengthening Canada's economy and expanding our influence on the world stage for decades to come. Given Canada's long, proud history, working closely with our allies to protect our democratic values, Canada is ready and willing to make the bank a success. But to do that, we need the federal government to choose a host city for the bank that can help it hit the ground running, a place with world-class workforce, the banking and defense manufacturing expertise, and the global connections that will help the bank succeed. There's only one city in Canada that can truly provide everything the bank needs, and that city is Toronto, backed by Team Ontario, backed by all the other cities surrounding the city of Toronto and Ontario. The bank needs a host city that is one of the largest financial hubs in North America, that is home to all 5 of Canada's largest banks, bond rating agencies, and many of the country's largest pension funds
institutional investors, and the offices of over 40 more international banks. The bank needs a host city with a truly world-class workforce, with the largest defense, technology, AI, cybersecurity, and manufacturing sectors in the country. The bank needs a host city with a network of world-class universities and colleges, and I see many of the CEOs of the greatest colleges and universities here. I want to thank you. And top-tier global research institutions to guarantee a sustained supply of high-skilled workers that no other Canadian city can match. The bank needs a host city with more than 100 consul general's offices right here in Toronto. Folks, I always brag about this, about diversity, and I love it. There's 110 nationalities and nearly 200 languages represented in Ontario. International airports and rail, highway, and shipping networks, connecting to Canada, the rest of North America, and to the destinations around the world. Toronto and Ontario offer all these benefits, and we're willing to go above and beyond to support the DSRB. To start, the province will help the bank find interim home in the heart of downtown, which is at 200 Front Street West. The doors are waiting, that they're going to be open, the red carpet will be rolled out, and we will work with the bank to find a permanent home as well that meets its long-term needs. We also intend to issue a $500 million resilience bond to fund defense projects. This would be the first of its kind in Canada and could be used to support the DSRB if it is located in Ontario. Through Ontario Sustainable Bond Framework, and we can support the bank's mission by leveraging defense-related investments through our $4 billion Protect Ontario Account Investment Fund. Ontario is committed to supporting the DSRB, and above all others, Toronto and Ontario have what it takes to help the bank reach its full potential. That's why we're all here today. Let's come together as a united Team Ontario and Team Canada, making the case to the federal government and the Prime Minister for Toronto to be chosen. Let's hit the phones and reach out wherever we can to support Toronto and Ontario's bid. And let's leave here today focused on how each and every one of us can support Toronto's bid and make the DSRB a success if Toronto and Ontario are chosen to host the bank. That's my message to everyone here. Team Ontario, let's get it done, and let's bring the DSRB home to Toronto. Thank you, and may God bless the people of Ontario, and may God bless the people of Canada. Thank you. ਸੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਡੀਐਸਆਰਬੀ ਕੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਆਰਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਬੈਂਕ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਬਿਡ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। Good morning, everybody. I'm Charlie Pinkerton from the Trillium. My question is for Premier Ford. Premier, will you share the amount that Metrolinx has agreed to pay Carmen Negro's company in their air rights settlement? And if not, why shouldn't taxpayers be allowed to know how much of their money was used for this? First of all, I don't get involved in private sector business, so maybe you can ask them. Next question. Okay, so Carmen Negro is a friend of yours. You've appointed him as the chair of the LCBO onto Invest Ontario, onto the Ontario Place Corporation. Can you trust that his judgment for what the best use of taxpayer money is after he sought and was paid? What portion of this is unclear at this point, but $500 million from the government through the settlement. Well, let me say it this way. We have business leaders all in this room, some of the Fortune 500 companies in this room. I don't get involved in people's business. Simple. Next question. Michelle Song, CBC News. I'm wondering if Ottawa has given you any clarity about the criteria for the selection process. No, they haven't per se, but James, do you know anything I don't know? Oh, okay. But look at the group. This is the who's who of every single sector, no matter,
if it's academia or finance or defense, and I could just keep listing it off. This is the power of Ontario. And it's, of course, Toronto will be the headquarters, but I keep emphasizing it's not just Toronto. It's about outlying areas, be it from Windsor to Barrie and Ottawa and right across our great province. That's what's going to allow us to host this DSRB right here in Toronto. This is the hub. Hey, John Woodward from CTV News. Speaking of bringing the world to Toronto, as you know, we've got the World Cup coming up. They're going to need transit to get there. There is a contentious labor negotiation right now with a deadline in just a couple of days. And I wondered if you would support back to work legislation to make sure the trains run during the World Cup. Well, hopefully they can come to their senses, both parties. I never take one side or the other. Let's sit in the room, lock the door, and then come out with a deal. We've been going through this for decades and decades. On many negotiations. First, put the people in Toronto that's hosting it ahead of the negotiations. Maybe they can take a break and go back to work and support a world-class event like FIFA. That would go a long way, I think, for the people of Ontario to see that happen. And this next one's for Mayor Chow. You've seen the news about Councillor Candevel's investigation. I wondered what you thought of that in general, and also, given that most of it appears to be his interactions with developers, whether he should take a back seat at the community councils while this plays out. Well, the residents of Toronto expect every councillor and the mayor to act with integrity. It is, I believe, there's an ongoing investigation going on. It's not proper for me to comment. Hi, Barbara with Cupid Briefing. Questions for the Premier. Premier, I wanted to ask you about Bill 9. This is the bill that will make it possible to remove from office a councillor who commits misconduct. This bill has not made any real progress since May last year, and there are many cases of misconduct. More recently, we just had the news that a Toronto councillor is under OPP investigation. So are you still committed to passing this bill before the next municipal elections in October? Yeah, great question. We're working with Minister Flack, Municipal Housing, and we're going to work on this and hopefully get this through. Right. Can you be just a little bit more specific? Like, is there any specific part of this bill that is posing a challenge? Because no, I think you had said in the past that this would be a priority, and now we only have a couple of weeks left of sitting at Queen's Park. So why is it taking so long? Well, we're going to cross the T's, dot the I's. We're dealing with 444 municipalities and many integrity commissioners right around the province. And we want to come up with a standardized system. What is good for Toronto has to be good for Kenora and good for the rest of the province. And it doesn't seem to be consistent right across our province. So we're working on it to make sure there's consistency and standardization across all 444 municipalities. Hi, Richard Southern, 680 News Radio for the Premier. Sir, it's been almost 3 weeks since the sale of that $30 million private jet. Do you still intend to release the receipts to Ontarians as promised? Absolutely. And if so, when, sir? Richard, the lawyers are just doing the paperwork. As everyone knows, we sent it back to Bombardier. So I know you're very, very anxious. I promise you, I will call you the second we get that done, but it will be very shortly. Thank you. On another matter, speaking of the World Cup, I know the mayor is, I think it's $5 million short as far as the free fan fest she was hoping to offer Ontarians. Would the province be willing to step up, Premier, and cover the outstanding cost of that? Yeah, go ahead. Yeah. Thank you. I have promised that we will not spend one dime more than what we've said we would spend, which is $380 million, and we will find the funds within that budget envelope. Rihanna Lim, the Canadian Press, for Premier Ford. Thanks for jumping in there, Mayor. That was nice. I was going to get Homer's to sponsor it, but that's all right. Sorry. Thank you. Politicians in Quebec are accusing Toronto and Ontario of fear-mongering and invoking the threat of a Quebec referendum to undermine Montreal's bid for the defense bank. What do you have to say in response to that? Well, I say go Habs. You know, Montreal's great. And I can't believe I just said go Habs. So to my friend Keith Pelly at MLSE, I apologize, but we're cheering on the Habs, Canadian team. We love Montreal.
And I can tell you, I love Quebecers as well. This is a process that the whole country is going through, and the Prime Minister will have to make a decision. But I don't believe in tacking any other bids. I just don't believe in that. Montreal and Quebecers, they're fine people. Well, just on that note, amid those accusations, do you think that the bidding process will impact Ontario's relationship with Quebec at all? Never at all. We have an incredible relationship with Quebec. I've had an incredible relationship with the former Premier Legault. I've talked to the new Premier, and we're going to continue having that great relationship. And the population, we have probably close to 60%, probably more than 60% of the overall population in Canada, and it's critical that we work together. I believe in collaboration and cooperation. I've said that for the last 8 years as Premier. I don't care about political stripes. I want to do what's best for the country and what's best for Ontario. Have you set out where exactly this bank would exist if you are the successful candidate? Well, right now it'd be immediately it'd be the WSIB building that's sitting empty at 200 King Street. But there's other options. We would work with the mayor and look at all options. So we'd be excited and we'd be very, very grateful if the Prime Minister chose Toronto. And I want to emphasize again, yes, headquarters in Toronto, but there's everything from Windsor to Barrie to Mississauga and Brampton and Aurora. Great to see you, Mayor of Aurora. Right, Rod? He's on board 1,000%. Yeah, so everyone else that can benefit, including Ottawa. I had a great conversation with the mayor the other day and mentioned that they have one of the largest tech sectors in all of Ontario, Ottawa. This will be the last reporter. Good morning still from, it's Jamie with City TV, Auditor General's report. First of all, do you feel safe with what you read about in the report about truck drivers not even learning to back up their trucks or make left-hand turns and still getting a partial permit? Yeah, well, thanks so much, Jamie, for that question. We take anything very serious when it comes to training schools. And if we find one training school that is not going by the guidelines, not training the truck drivers, they're done, they're gone. You won't hear of them anymore because they have a massive responsibility when they're driving on the highways, especially up in the north, to be professionally trained. And if that's not happening, we get wind of it. We will shut them down the second we find out. There were three other subjects that were highlighted in the Auditor General's report. So I'm going to try and mash all three questions in at the same time. But first of all, education. IEPs, individual education plans, setting those up is far exceeding the rate of inflation and putting financial stress onto the system. There's other factors too. I know you're putting billions into the education system, but it's not keeping up with the rate of inflation, with their needs, and with building, catch up and repairs, everything of education. Is there any more money going into the education system so they can keep their heads above water? I just want to clarify, are we talking colleges and universities, or are we talking? In the Auditor General's report with individual education plans that are guided more to primary schools. Okay, well, in the primary schools, the TDSB was underwater for $52 million. Have been underwater. As far as I'm concerned, they've been mismanaged for many, many years. We put in a supervisor. We're actually putting in CEOs rather than supervisors, because when you're operating a multi-billion-dollar budget, you need someone who's astute and financially astute to run these school boards. And that's exactly what we're doing. Paul Klander, our minister, is doing an incredible job. We want to make the system better and make sure those dollars are going into the classroom, focusing on the students, and the educators as well. That's what we're focusing on right across the province, and standardizing education right across the province. And then when I look at the financial reporting office too, there was also highlights in that part of the report suggesting that they're
not, there's billions of dollars that aren't getting to single parents or in support, child support. And some of their applications are 8.5 months in just. Yeah, if it's the same one, I'm a little confused. If it's the same one, Jamie, there's about $4 billion going to those parents. And if there's any issues, we've funded that part more than any government in the history of this country, not to mention the province. So we're going to keep moving forward and supporting that sector, but we have to make sure there's accountability and it's run properly. Because there's I'll tell you, some of the stories I've heard, people fall off their chair on the waste of money. But our focus is in the classroom with the educators and getting our kids educated to get out into the work world after they go to college and university for in-demand jobs. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ Ontario ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਈਆਂ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਰਅਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਸਟਮਨੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੀਟ ਹੈਗਸੈਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੀਟ ਹੈਗਸੈਥ ਉਹ ਔਰ ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਡੇਨ ਕੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 2027 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਨੇਟ ਅਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂ। ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ। ਸੈਨੇਟਰ ਕੂਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। With you and with Deputy Secretary Feinberg on multi-year munitions. I cheer the goal of finally passing an audit in 2028. I think we have critical investments to make in our defense industrial base. I think we are absolutely in the fight of our lives as a republic to win AI and quantum, space and surveillance, and the capacity to fight drones and launch drones. But I'm concerned that you, sir, and this department is distracted by issues that are not focused on the core thing we need to achieve. I could not agree more with what you said in your written testimony. For a generation, the United States was largely distracted by open-ended wars of regime change and nation building. And as you summarize this administration's approach, we will not send America's best to advance foolhardy or reckless adventures halfway around the world. Mr. Secretary, I agree that the Iranian regime is a terrible regime. I am grateful for the service and the sacrifice of the Americans who've been wounded or who've lost their lives in this current conflict. But I do not understand the strategy. And as the average American is seeing the costs at the pump and at the grocery store, and as this committee is being asked to approve the largest single-year increase in defense spending in decades, I need to better understand the answers to the urgent questions I've put before you. Thank you, Mr. Chairman. On the mic, yes, sir. Chairman McConnell, I have plenty of questions. Go ahead. okay, sir. I'll try to keep it short. Ranking Member Coons, other members of this committee, thank you for being here. I'm honored to be here alongside the Honorable Pete Hegseth and the Honorable Jay Hurst to talk about this year's
President's budget. I'm grateful for the opportunity today to speak with you about the foundation of America's strength, our 2.8 million members of our joint force. And I'm continually inspired by the soldiers, sailors, airmen, Marines, Coast Guardsmen, Guardians, and civilians standing to watch. They all could choose to do something different, but they choose to come serve our nation and do something more important than themselves. I would also like to highlight the 40 members of the Joint Force who've passed on from operations, combat, and training during my time as chairman, to include the 14 members who passed and were killed in action in Operation Epic Fury, and also highlight our most recent loss, First Lieutenant Key from Africa, who was out there TDY. As chairman, my duties to ensure civilian leadership has a comprehensive range of military options and the associated risks required to make our nation's most difficult and complex decisions. I owe the President, the Secretary, and you, the Congress, the truth at every turn, and my blueprint for this role has always been General George C. Marshall. His firm commitment to civilian control, to a nonpartisan military, remains my constant standard. I strive to follow his example by working with you and providing clear and candid, strictly nonpartisan military advice, and to present this committee and my civilian leadership the clearest possible assessment of risk, readiness, and executability, and mindful today of the unclassified environment that we're in here. We are, as you said, Chairman and Ranking Member, operating in a delicate and dangerous times. Global risk is scaling, and the complexity of the modern battlefield demands constant adaptation and innovation. Your joint force is operational at its core, purpose-built for the realities of a complex world. We're organized, trained, and equipped to execute the most demanding missions across the globe with unrivaled precision, as demonstrated by the actions and activities over this past year. We are the most professional military on earth, and we're able to do these things because of the deep, enduring reservoir of training, professionalism, and commitment. Our operational tempo is high, but we're designed to sustain it and rebuild quickly, but we need to rebuild faster. We build readiness every day, we train professionals every day, and we learn to sharpen our edge every day. And we build continually on emerging technologies, as the ranking member said, like AI, quantum, and others, and advance every day, led by great people in our joint force, like Commander Gary Wald, or Wald, G, as we call him, who's out there working every day on our joint staff. Driving this pace of change requires timely, predictable capital and sustained investment, and I look forward to discussing it today. The President's budget supports the department's goal of recharging the defense industrial base and the national industrial base, those small mom and pop manufacturing companies that are out there in your districts that help us generate combat capability and combat capacity to ensure that we're globally integrated, properly armed, and ready when and if our nation calls on us, while always taking care of our most important treasure, and that's our people. I'm deeply humbled today to be joined by the Senior Enlisted Advisor to the Chairman, Fleet Master Chief Dave Isom, who represents the 1.8 million members of our enlisted joint force. They are the special sauce of America's military. We face dynamic and dangerous times, but I have incredible trust and confidence in the joint force today. I'm deeply grateful for those deployed members of the joint force that are out there right now doing our nation's work. And I remain humbled by the gift of the ultimate sacrifice that those fallen have given us, not just for the 40 during my time in this job, but across the history of our great nation, and their families who continue to soldier on. Thank you, and I look forward to your questions. Thank you, Mr. Chairman, Ranking Member, members of the committee. Thank you for the opportunity to testify in support of President Trump's historic $1.5 trillion 2027 budget for the Department of War. The President's budget request reflects the urgency of the moment, addressing both the deferred maintenance of longstanding problems, as well as positioning our forces for current and future fights. I'm honored to be joined alongside the Chairman of the Joint Chiefs and Jay Hurst.
ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ। If I may interject, I ask that we have order in the hearing room so we can proceed. I ask the witnesses suspend until the room is cleared. It appears it's cleared. Go ahead, Ms. Secretary. Thank you. I'd like to start by thanking this committee and Congress for your partnership in securing the investments needed to maintain the most powerful military in the world. Our nation's ability to build, to innovate, and support the critical needs of warfighters at speed and at scale is the foundation upon which our survival rests. When President Trump took office, he inherited a defense industrial base that had been hollowed out by years of America Last policies, resulting in a diminished capacity to project strength, offshoring, outsourcing, cost overruns, and degraded capabilities. Under the leadership of President Trump, a builder-in-chief, we are reversing this systemic decay and putting our defense industrial base back on a wartime footing. Urgency informs everything that we do. We're rebuilding the military that the American people can be proud of, one that instills nothing less than unrelenting fear in our adversaries and confidence in our allies. We fight to win in every scenario, to include ensuring Iran never has a nuclear weapon. The $1.5 trillion FY27 budget put forward by the president will build upon the historic $1 trillion FY26 top line and will continue to reverse 4 years of underinvestment and mismanagement of the Biden administration. The $1.5 trillion budget will ensure that the United States continues to maintain the most capable military in the most complex of environments. Not to mention, however, that this budget also includes a historic troop pay increase, 7%, that builds on the pay increases that Congress has given in previous years. And the budget eliminates all poor or failing barracks. Quality of life for our troops is front and center in this budget. By supercharging our industrial capacity and transforming how the department does business, we are restoring American commercial dominance at a pace unseen in generations, transforming the defense industrial base from the broken, slow-moving systems of the past. We have flipped Pentagon acquisition processes from a bureaucratic model to a business model, decisively moving from an acquisitions environment paralyzed by bureaucratic red tape to an outcome-driven organization focused on delivering the most for taxpayers. Over the past year, through historic multi-year procurement agreements, smart business deals, we have sent an unambiguous demand signal to our industry partners, large and small, to build more and build faster. The result has been a surge, a revitalization of our great American factories and a massive reinvestment in the skilled American workers who serve as the industrial muscle behind our warriors. I'll provide a brief overview of what's been accomplished on that front in just a few months. These are announced new facilities and investments in support of American warfighters. The department has helped stimulate more than 250 private investment deals in 39 states and 180 cities in 150 companies, not just the big primes, worth more than $50 billion. This has resulted in 280 new or expanded facilities and more than 18 million new square feet of American manufacturing, 70,000 new jobs. These $50 billion in investments in new plants, new assembly lines, and new factories are private investments, not taxpayer dollars. By completely transforming our department's business model, American companies, private companies, are investing in their own factories with their own money, a historic demonstration of American manufacturing and defense revitalization, all with their capital, not Uncle Sam's. This has not been done before and is long overdue. It's from a bureaucratic model to a business model. These investments equal great things for American families and American workers and help ensure that we can defend the American dream, all American made. Together with the help of this Congress, we're turning the lights back on the arsenal of freedom. We're firing up the American economic engine at every level of our defense industrial base. Every policy we pursue, every budgetary item we request serves to ensure that this department remains laser focused on increasing the lethality and survivability of our fighting forces from the front lines to the factory floor. We truly believe this is a historic budget
And at every level, we have made it a fiscally responsible budget. This is also a warfighting budget. Under President Trump, we are restoring the unbreakable might of American manufacturing, which has to underwrite everything. We're providing for our warfighters, and we are putting the people and interests of this country first. May Almighty God continue to watch over our troops, and may we honor the legacy of those brave Americans that we've lost. That is our sacred mission, and that's what we'll continue to execute on. Thank you for this opportunity, and we look forward to your questions. So, on the question, puchange. Thank you, Mr. Secretary. I know we all understand you're going with the president to China. We all agree they're the greatest long-term military and economic challenge to U.S. and our Western allies as well. Of course, Taiwan, Japan, and Philippines look to us. So can you reassure the countries out there in the Pacific that their security will not be on the table during the talks in Beijing? Is our strategy to preserve American primacy or simply to accommodate China's rise? And can you speak to our commitment to preserving freedom of navigation in places like the South China Sea? Well, thank you for the question, Senator. I would never purport to speak on behalf of the president or what he will say or how he'll approach these talks, but having an opportunity to watch him work, every aspect of what he pursues inside this relationship is to ensure that American interests are advanced. And our department, underneath that, we've worked very hard in that region, in the Indo-Pacific, with Japan, with the Philippines, and others to make that a priority to ensure that America's security is amplified by burden sharing of partners who recognize the shared threats that we face and are willing to invest alongside us. And some of those things are known to the public. Some of those things are not known to the public. But since the beginning of my time in this job, we've focused in that area of operations to ensure that Admiral Paparo has every option available to include with partners to create all the dilemmas necessary to give America every advantage possible, whether it's freedom of navigation, access basic and overflight, and ultimately put the president in a position where he's going into Beijing in a position of strength, which he will be. So would you be a little more specific about navigation, particularly in the South China Sea? I think what you've seen from this administration is a commitment to freedom of navigation. Take, for example, the BAM and the Houthis, which under the Biden administration, they allowed American ships to get shot at without consequence. And President Trump undertook that mission, Operation Rough Rider, for 50 days, and the Houthis stopped shooting at our ships. It wasn't a nation-building exercise. It was an advancing of freedom of navigation and our interests. The same would pertain to any waterway in the South China Sea. America's ships should sail freely, so should others in the international maritime sphere. Army Secretary Driscoll has described Ukraine as the Silicon Valley of warfare, as I suggested earlier. I think we'll agree on that. And the outcome of the war really matters to American interests. Is there a policy preventing senior department officials from traveling to Ukraine? Do you support or oppose senior officials traveling there? Senator, we've had many senior officials travel there, and we learn a great deal. In fact, I've personally approved additional personnel there to learn from that drone battlefield, both on offense and defense, to ensure that we're learning every possible lesson from that conflict and incorporating it in real time into how we defend and we go on offense in an era where drone dominance is required. And that's why this budget spends so much on drone dominance. Take the lessons learned from Ukraine and other battlefields and ensure we're applying them throughout the fighting force as quickly as possible. Well, you know, I think what's not in dispute is that NATO is the most important military alliance in world history. Nobody's ever pulled something together like this and held it together
to prevent the worst for a longer period of time. Basically, it seems to me that a lot of the European countries think that we're reducing our influence there, that they're sort of on their own, and somehow American leadership is not essential to NATO going forward. I would argue that it's certainly essential for us to continue to be the leader, and it's important to note the other countries that are looking to NATO, our allies in the Pacific, helping Ukraine, interested in coming to NATO meetings, anxious for America to continue to defend the free world, not just in NATO, but worldwide. It's a big job, and they're looking to us. There's nobody else who can do that. So what is the department's concise vision for the role of our allies and partners in defending America's global interests? Senator, our vision is to have real, capable allies and partners. I think that's what we've seen in Epic Fury. Israel's Air Force and their ability, will, and their capability is a demonstration to the world. There are other allies like that, and we need more of them. So flags are not the goal. The number of flags involved in an operation are not the goal. The goal is the number of capable formations who can actually fight alongside the American fighting man and woman. So it's not just us all the time. I saw that in Iraq. I saw that in Afghanistan. Our generation has experienced that. No administration has done more to ensure that our allies and partners realize they need to step up so that we can amplify our capabilities. That's what burden sharing is all about. It's not just we carry the burden for other countries. It's other countries are capable of coming alongside us as well. But I also think Putin's invasion of Ukraine helped get their attention that they need to step up as well. And the president's been very clear about that. So they are headed in the right direction. What I'm worried about is which direction we headed in. I think it's very encouraging that European countries have stepped up to ensure that Ukraine can defend itself. I think that's a very good development. Senator Coons. Thank you, Mr. Chairman. So, Mr. Secretary, in January, President Trump signed the fiscal year 26 defense appropriations bill. It provided $400 million specifically to aid Ukraine in their fight against Russia. This is at a time when our European allies and partners have stepped up to take on the overwhelming majority of the cost of any munitions or support for Ukraine. So far, your department has not spent a dime of that $400 million, despite repeated follow-up requests from the chairman and myself. In a call just last week, your staff indicated we will see a spend plan for those funds this week. Will you commit to spending those $400 million for weapons for Ukraine, and when will we receive your department's spend plan? I appreciate that question. The $400 million for European capacity building has been released from the Secretary of War's office, and we'll work with EUCOM to make sure they spend it accordingly and properly, which we have all faith that they will. Mr. Secretary, when will this subcommittee get the associated spend plan for the $400 million? Yeah, I mean, we will work with your committee to make sure that the spend plan as allocated, I want to make sure EUCOM is fully informed in how they want to spend this. They're the closest to the problem set. And so working with them to ensure that you have the spend plan, we'll work with you. Mr. Secretary, thank you, but it's May, and this has been the law since January, and you or your representatives have been asked this repeatedly on a bipartisan basis by members of this committee, and I think dragging our feet on this small investment in Ukraine's defense sends exactly the wrong signal to Putin at a time when the contest for freedom has its front lines in Ukraine. As you said, Europe has stepped up, donating billions to buy U.S. weapons to send to Ukraine to help them as they continue to take ground on the battlefield. But it seems not all the money donated by our European allies is going to buy new weapons for Ukraine, as they had understood. The memo you released just last week prior to your testimony at Senate Armed Services indicated DOD has and will continue to divert some of these funds back into DOD accounts for our own use.
Will you commit, Mr. Secretary, to spend every dollar donated by our European allies for Ukraine on new weapons and capabilities for Ukraine? The Pearl Initiative, which you're referring to, which is instituted underneath this administration so that European countries are paying for American equipment to provide as they see fit. NATO allocates where it would like to allocate that. It can choose Ukraine if it like. That money, when it's paid for, that's where it goes. It goes to those efforts. Well, look, as the chairman raised, and as I will repeat, I view NATO as the most successful mutual defense relationship we've ever had. And your comment about we need not flags, but real and capable allies, and the foot dragging on both Pearl and the investments in our Baltic allies and Ukraine causes me real concern. As you know, a bipartisan group of us from the Senate and the House went to Denmark to lay a wreath at the memorial to the 52 Danes who served, fought, and died alongside our troops in Afghanistan. Those were not just flags. Those were real warfighters who fought and died at our request in a war that began by NATO's initiation, a service and sacrifice in Afghanistan. I just think we're sending the wrong signal by the president's announcement of the intention to withdraw 5,000 troops from Germany. Could you help me understand what is the strategic reason for a drawdown of U.S. troops from Western Europe? I would just like to clarify, Senator, it's never about the heroism of foreign troops. I fought alongside great British and European and Australian allies in Afghanistan. It's the political caveats and the limitations that they come with. It's not the troops. It's the capitals of those militaries that limit what they're able to do, where they're able to go, who they're able to fight, that create limits on our own. And anybody that's been in these formations knows that. So it's easy to talk about here. It's another thing to apply. And we need allies that are burden sharing, not becoming a burden with political limitations. I'm not talking about the troops. Thank you. Our president said in Europe that we never asked for and never received anything from our NATO allies. Was that your experience in Afghanistan, serving and fighting alongside our NATO allies? I've written extensively about that, and the vast majority of my experience was frustration with the limits of what those troops were able to do because of the political caveats, rules of engagement, and limits that came from their But you don't capitals. doubt our question that about a third of all the combat casualties in our war in Afghanistan were our NATO partners and allies. I would have to go back and check that number, but I take your word for it. Let me just assert that hundreds and hundreds of service members from, as you put it, Australia and the United Kingdom, as well as many other of our allies, served, fought, and died alongside us. So I'm just going to simply say, in terms of our reliance on our partnerships, I'll agree with the chairman that at a moment when Russia and China, North Korea, and Iran are coming closer together and delivering a bedeviling lethality in this ongoing war in Iran, for which we don't have a clear strategy or clear answers, our better strategy would be to partner more closely with Ukraine, dig in deeper with our real values-based allies, our treaty allies in the Western Pacific and in Europe, and together find a path out of this, rather than berating them and bullying them for not coming along in a war they were not consulted about or briefed on before it began. I look forward to a second round. Thank you, Mr. Chairman. Senator Collins. Thank you, Mr. Chairman. General Kane, when the Department of War was planning its operations in Iran, did you anticipate the closure of the Strait of Hormuz and the resulting impact on oil supplies for many countries, including here in the United States, where we've seen gas, diesel, and home heating oil prices go up? I ask this question because there's historic precedent, obviously during the Iraq-Iran war, tankers were fired upon in the Strait. Senator, thanks for the question. As always, we have an incredible staff over at the Pentagon and down at USCENTCOM. And we always look at the range of military branches and sequels. I won't comment on any particular one because that gets to whatever advice I may or may not have given to the president, and I do that in private. But you should rest assured, as should the American people,
that we cover and consider the full range of things all the time in our careful consideration of military actions and the advice and or options that we present our civilian leaders. It seems to me that there's been a different plan almost daily with dealing with this problem, which is why I ask. Mr. Secretary, let me start by thanking you for visiting Bath Iron Works in the state of Maine. The workers were very pleased to greet you and hear your encouragement and praise. The Aegis destroyers play such a critical role in our national security, from intercepting Iranian missiles to supporting combat operations around the globe. While visiting Bath Iron Works, you correctly described the DDG destroyers as the workhorse of the fleet and emphasized maxing out on DDGs sends a message to the world. I was also delighted that you noted that Bath built is best built, a slogan of which we're very proud. I fully agree with all those sentiments. That's why I was alarmed to see that this year's budget request only includes funding for just one DDG 51. That's down from 2 in FY26 and 3 in FY25. That reduction to a single DDG 51 creates uncertainty for U.S. surface combatant industrial base at a time when BIW is demonstrating huge progress in workforce retention, production stability, and faster throughput. So there needs to be a steady demand signal for DDGs in order to keep the yard operating at all phases, from cutting the initial steel to completing the ship. So I'm puzzled by why only one DDG is requested and concerned about what that will mean as far as maintaining that workflow. I'm particularly puzzled by the decision in reconciliation to request 1.8 billion for foreign-born surface combatants at the same time that there's the proposed cut for American-built destroyers. Wouldn't providing a demand signal for US-built DDGs from the department help the industry further increase the speed at which these ships are being produced? And I'm sure when you were at Bath, they probably showed you the chart of the enormous progress that they are making. I appreciate the question, Senator, and it was a great visit, and it's incredible what they do. To both your questions, the answer is shipbuilding capacity. And that's why we invest, $65 billion in shipbuilding in our shipyards, is because the reason for a request of that number is the ability to build them and how quickly. And so as soon as that capacity is increased, which we anticipate this investment will do, then we look forward to ordering DDGs into the future, because they are the backbone of our naval fleet. Thank you, Mr. Chairman. Senator Irvin. Thanks, Mr. Chairman. I associate myself with the remarks of Senator Coons earlier about the $400 million for Ukraine, and I hope that it is allocated quickly. I'd like to ask a similar question about the $200 million in that same appropriation bill that was designated for the Baltic Security Initiative. Has that money been released? If it has not been, it should be. I don't know. Has it been released? Senator, so I believe there was a mistake with how the appropriations bill was written. We're trying to rectify that through a reprogramming action to make sure we have sufficient funds in the DSCA account to execute BSI. It's 5 months after that bill was signed into law. How long will this take? I think it's contingent on the reprogramming action being approved by the committees of jurisdiction of the Department of War.
So you're suggesting it has to go back through Congress for the current appropriation? I need to move money between DSCA accounts to execute BSI. That's right. Well, I can tell you, I would like to work with you to dispatch that money. It is needed for the Baltics and Poland and needed on a timely basis. Absolutely. I'd like to take a moment to reflect on the war in Iran, which you, Mr. Hurst, testified before Congress has cost us $25 billion, 14 U.S. military personnel tragically killed, and a tenuous ceasefire in place. As I look at the achievements, Iran to date, led now by an even more extreme supreme leader, the global economy is held hostage to the standoff in the Straits of Hormuz. Our munitions stockpiles are dangerously depleted, and Iran is no further from a nuclear weapon than before our invasion. General Kane, the president has claimed on several occasions over the past couple of months that the war is over, that the conflict has been concluded. What were the goals of the U.S. conflict in Iran, and have we achieved them? Well, sir, I'm going to be mindful of my need to maintain trust with a variety of stakeholders in the job that I'm in, which includes you, the American people, the Joint Force, and the President. And to that point, only our political and civilian leaders set the national military objectives. Our military objectives have been clear the whole time around targeting Iran's ballistic missile systems, preventing them from threatening U.S. forces in the region, destroying the Iranian Navy, degrading its capacity and capability, and ensuring that they can't rebuild by focusing on their defense industrial base. I'll defer to the Secretary and the President on other strategic objectives, but that's what we've been focused on, sir. Do you feel that the situation in the Straits of Hormuz indicate a victory on our side? Sir, only political leaders decide victory or defeat, and that I'll leave it to them to opine on that. They are the ones who invoke or stop the use of military force. Well, then let me put it in strictly military terms. Can you explain to the American people who are facing these gasoline and diesel oil prices what is going on in the Straits of Hormuz, where Iran, which was attacked by us, seemingly as the Straits of Hormuz at a standstill, with 1,500 tankers waiting for either permission or peaceful circumstances to navigate? So I think militarily, it's a case where Iran is choosing to hold the world's economy hostage through their use of military power across their southern flank. And so I would encourage Iran to reconsider that. And I would encourage those allies and partners who have an opportunity to come assist with that tactical problem to do so. Could you explain to the American people why, with the vast investment we've made in national defense and military, how Iran, after they've been attacked by us, is still capable of stopping the traffic in the Straits of Hormuz? Well, sir, it's a complex situation out there with a lot of different small boats that are out there and other capabilities. Some of this is on the commercial traffickers. Some of this is on, again, back to the main problem, and that's Iran holding the global economy hostage through the Straits. I would encourage them to think wisely about their next moves and to take the opportunity to open the Straits. They have that choice to make. They certainly do. I guess the question in my mind is, as we talk about $1 trillion plus budgets for our military, it appears that a very small budget is holding us hostage in the Straits of Hormuz. Yield, Mr. Chairman. Thank you. I just want to start off with saying that these military operations against Iran have been spectacular. In a matter of months, we have degraded the largest state sponsor of terrorism beyond what I thought was possible, probably more to come. Ms. Secretary, 900 pounds of 60% enriched uranium, do we all agree that's what Iran has buried somewhere? In this format, some of that should be classified, so I wouldn't comment on the exact amount of anything. Okay, well, it's just pretty well known. They brag about it. Is it possible they could have 60% highly enriched uranium without them cheating in the past?
We know in every context of what Iran has undertaken, they've lied and cheated. The answer is no. Everything that Obama and Biden did was designed to keep it to a civilian nuclear program. There is no way in hell they can have 60% highly enriched uranium unless they cheat. So everything y'all did failed. And you want to criticize? You failed. You allowed Iran to be a threshold nuclear nation. Everything you did failed. Missiles, Diego Garcia. Did they shoot missiles at Diego Garcia, General Kane, the Iranians? Yes, sir. They shot a few. Under the protocols we had in place, were they supposed to be able to do that? Without reviewing the fine print, I believe the answer is no. No, they weren't. You failed there. You failed to stop Iran from being a nuclear threshold nation. You failed to stop Iran from having missiles that could go thousands of miles. Why should we listen to you? Bottom line here, China. Does China buy 90% of Iranian oil, Ms. Secretary? China buys a very large percentage of Okay, Iranian oil. 90% is pretty large. So does China buy, are they the largest purchaser of Russian oil and gas? I would imagine they're up there, Senator. They are. They're the largest. So President Trump, when you go to China, realize that the person you're talking to is propping up Russia and Iran. I appreciate what you've done in Iran. I appreciate what you're trying to do to end the Russian-Ukraine conflict. Do you agree with me, Mr. Secretary, that of all the countries on the planet, China could have the most influence of ending this war if they chose to? I think the most influence is in President Trump's hands and what he decides to do, and he'll Well, set what the if, terms what of how if this. China stopped But buying? ultimately, China has a lot of leverage. You're right. Yeah, they did. What if they stopped buying 90% of oil from Iran? That's not President Trump. That's up to China. Do you support putting tariffs on China if they continue to buy Russian oil and gas? Tariffs is not my lane, but anything we got can you. do to put pressure on people, I usually Right. support. Well, do you believe that when we put pressure on India by a 25% tariff for buying Russian oil, they kind of backed off? I would say I've had a front row seat to the efficacy of tariff policy, yes. Yeah, I think it works, guys, and we're on the breakout here in a minute of having a bill that would give the president ability to tariff the largest purchasers of Russian oil and gas, and I hope he will use it. So I just want to, Pakistan. Are you aware of reports that Pakistan are allowing their bases to be used to park Iranian aircraft, General King? Sir, I've seen one report on that. Well, is it accurate? Sir, I think based on the variety of classification matters. that Let I've me seen, just say, do you agree if it is accurate, that is sort of inconsistent with it being a peace mediator? Sir, I wouldn't want to comment on that based on the ongoing Thank you. negotiations and Pakistan's role. Secretary Hexton, if the mediator is allowing reconnaissance aircraft in Iran to be parked in Pakistani air bases, do you think that's consistent with being a fair mediator? I wouldn't want to get in the middle of these negotiations. Yeah, I want well, I maximum do. efficacy I for our want to get in the people. middle of these negotiations. I don't trust Pakistan as far as I can throw them. If they actually do have Iranian aircraft parked in Pakistan bases to protect Iranian military assets, that tells me we should be looking maybe for somebody else to mediate. No wonder this damn thing is going nowhere. So, I appreciate all you've done. I'm very supportive of it. But when it comes to Pakistan and China, enough already. Thank you. So ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ CBS ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਦੇਖਣਾ Gentlemen, for being here today. Mr. Secretary, we have been trying to track down the expenditures in the Operation Epic Fury and Operation Freedom now. And we've sent letters and we've got very few responses. We've been sending letters since March 10th. We did understand that there was a release that in the first 6 days, $11.3 billion was spent. And then recently we were told $25 billion was spent. Today, I think the number is $29 billion.
Can you provide some details as to what consists of that 29 billion? Have we counted everything? Yeah, Senator Reed. So I testified this morning to HAC-D that between the joint staff and the comptroller staff, our operational cost estimate is now $29 billion. A lot of that increase comes from having a refined estimate on repair and replacement costs for equipment. Our munitions costs are fairly fixed. We think they're very accurate, and there's some O&M costs there as well. We're not making an estimate for MILCON at this time. We don't know what our future posture is going to be. We don't know how those bases would be reconstructed, and we don't know what percentage our allies and partners will pay for that reconstruction. So you do not consider installations that have been damaged in the conflict, correct? We just don't have a good estimate at this time. So it's not in the $29 billion. That's correct. Expended weapons, are they totally included within the estimate? Yes, to the best of my knowledge, we have a full count of the expended weapons. And weapons transferred to other countries in the region, are they counted in? I would want to double check to make sure we have that accurately. Please, I mean, you're coming up and asking for another significant supplemental, et cetera, and before we can, I think, reasonably appropriate additional money, we have to find out how the existing appropriated dollars have been spent. So that's critically important. And I know also that the budget asked for another $350 billion in reconciliation. How essential is that to your budget? I would say it's extremely essential to achieve the generational investment that the president is trying to make. But that would be on top of the $150 billion we received in the big, beautiful bill, which would be $500 billion, half $500 billion in 2 years. And again, we're not getting, I think, the detailed spend plan, the detailed obligation plan for this. And without it, it's very difficult to say, just take the money and run. But, you know, we have a job to do too. Any comments, Mr. Secretary? We recognize that, and our you know, in a perfect world, everything's part of your regular order. This is a dynamic place with a lot of dynamic factors. And so in order to get where we need to with the historic investment for this department, we think this is the best allocation in order to get there, Senator. Well, I think detailed analysis, detailed data that we receive will help us make more sensible judgments. And, you know, we're just sort of vague generalities are not helping this committee make critical judgments. And the trade-offs are significant. Deficit is increasing dramatically. We have to be conscious of that. We also have to be conscious to helping American families just get by. And inflation just hit 3.8% today, which is I think the biggest numbers is 2023 or something. So we're fighting all these forces that are not directly connected to your mission, Mr. Secretary, but they are connected to our mission. General Kane, your observations on the future course of action in the Persian Gulf. We're in this tenuous ceasefire. What's your sense of the direction forward? Well, sir, I won't opine on a hypothetical. What I will assure you is that we retain and continue to hold a range of options for our civilian leaders. It would be inappropriate for me to opine on how it may go. But rest assured, we still hold many, many options. Have you been surprised by the resistance of the Iranians? Sir, as a warfighter, I always assume an enemy's going to resist. And the job of the joint force is to win at the time and place of our nation's choosing. So I always assume an enemy's going to fight, and I find that's the best pathway. I think so too. And you communicated that to the president as you advised him before the decision was made? Sir, as I've said respectfully before, I won't comment on my private conversations with the president in order to make sure that I maintain trust with him and with you and the American people and the joint force. That's a principled response. Thank you very much. Thank you, sir. Senator Moran. Chairman, thank you. Secretary Hegseth, welcome. I just returned Friday from a visit to China. And one of the things that is seemingly clear to me is that Taiwan remains at the forefront of the Chinese
efforts, next steps in what they want to accomplish. We have commitments, I guess, to defend Taiwan. You can explain that to me as you choose. What I would like to highlight is while Taiwan is still at the forefront, at least in the minds of the Chinese, the United States is seeing the Russian invasion of Ukraine, in which we're yet to some degree still involved. We're having deterrence in the Indo-Pacific in regard to China. We're conducting operations in the Middle East. All of that has drawn strategic capabilities from the joint force. One of the things I think we can do to augment our joint force is strong allied relationships, partnerships with others. Given the current threat environment that we are in and the scale of the global demands upon the United States, can you speak to how the department views the role of allies and partners in sustaining our global posture? And does the defense budget reflect the needs to strengthen allied integration and maintain credible unified deterrence? Senator, I appreciate the question, and I think foundational to it is a recognition that countries closest to the problem set should be most invested in ensuring that they can deter that adversary, which is why we want European capabilities to increase to deter Russian aggression. And when you look at the Indo-Pacific, it's been a focus of our department since the day I showed up, whether it's ASEAN or Shangri-La or traveling to the region, going to South Korea, going to Japan, going to the Philippines, having them to our building to build out those relationships in a very real operational way. It's not about what we can sign. It's about what contingencies and dilemmas can we create for adversaries who may seek to expand their sphere of influence, whether it's militarily or economically or through pressure. And so I think while we've been involved in a lot of efforts around the world, through the president's leadership, we've reestablished deterrence. The world knows that America's word means something, from Maduro to the Houthis to Midnight Hammer to Epic Fury. When the president says you can't have a nuclear weapon, he means it. When the president says you're an indicted individual, he means it. Everybody sees that, including in the Indo-Pacific. And when you do that, plus build out your alliances, not based on talk, but based on capabilities, access, spacing, and overflight, training, interoperability in discrete ways, I think all the right people pay attention to that and see it. And that's been the focus in the Indo-Pacific for us for a while. And the budget request reflects those circumstance that you just described. Very much so. I would say Admiral Poparo, his request, his line items, his input was front and center in the build of FY27 to ensure allies and partners are considered. Yes, sir. Secretary Hegseth, let me change the topic. I worked closely with Senator Cruz to introduce and secure the unanimous Senate passage of the Rotor Act. That was an airplane that originated from Kansas that saw the death of 67 people near Reagan Airport. The department in December the 17th, released a statement in support of the Rotor Act. And yet when the House considered the Rotor Act, the department released an additional statement and claimed that enactment would create significant unresolved budgetary burdens and operational security risks affecting national defense activities. Can you explain what happened between the first statement and the second statement that caused there to be a different reaction? And I ask this because it's still very important to me that the Rotor Act or something very similar to the Rotor Act is enacted into law. And apparently for it to be passed, it needs to be something that the Department of Defense is supportive of. So what is it that changed between the initial statement, the second statement, so that we can bring this legislative endeavor to fruition? Well, I appreciate your attention to what occurred there. We've taken it seriously from the beginning. We recognize the need for the requisite oversight. It was an earnest change. The department didn't think that the changes that we had asked for were incorporated properly into the bill, and as a result, we came out and opposed it. But we look forward to an iteration of that bill to get passed because we think it's important that it happen. If I can paraphrase in my words so I understand what you're telling me, it isn't that something changed, it was that what you asked for didn't get enacted in the Rotor Act before it passed the Senate?
Correct. We think some changes that need to be made were not made to the bill, and as a result, we changed our position, but we look forward to supporting something in the future. Yes. In my 15 seconds left, General Kane, could I ask you to visit with me momentarily after the hearing so that I can raise a topic with you and have you point me in the direction of where I can find an answer? Of course, sir. Thank you. Jim Murray. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Secretary, the war in Iran has not only cost 13 American service member lives, it is also costing American taxpayers dearly, tens of billions of dollars and counting, and that's money that could be helping people perhaps get health care. But instead, we're paying for bombs dropped in a war that American people overwhelmingly oppose. Now, earlier this morning, I know that your team testified Trump's war with Iran cost $29 billion so far. That is $29 billion blown on a war of choice, and that's what it would have cost actually to save the ACA tax credits. But as my colleagues have already stated, what is concerning as well is it seems quite clear that that cost estimate is suspiciously low. Now, your acting comptroller suggested that damage to U.S. facilities was not factored into that figure. It is clear that there has been extensive damage to American military assets. New reporting from the Washington Post and others indicates that Iran has hit at least 228 structures or pieces of equipment at U.S. military sites. Can you tell us what the cost of damage done to U.S. facilities is because of this war? Well, I think Jay covered pretty clearly what we can or cannot share, but I would simply respond that, and I think it's an important point, considering what the president is undertaking, is what is the cost of Iran obtaining a nuclear weapon? And the fact that this president's been willing to make a historic and courageous choice to confront that, it comes with cost, and we recognize that. I understand and what we your honor that, judgment but- is. We have a judgment as well, and I'm asking if you can tell us, and at what point you can tell us what the cost of damage done to U.S. facilities is because of this war. Yeah, ma'am, thanks for the question. So for future posture in the Middle East, we don't know what that's going to look like. We don't know how we're going to design these The bases. damage to date, you do not have any cost estimate on it at all. For the military construction, I don't have a cost estimate to provide you at this time. Well, when will we get that? Again, it depends on what the future posture is, how we decide to To construct those date, bases. to date, you know what has happened to date. We can't get that number, and that is a real concern to us. Our job is to appropriate dollars, and we're just told it's coming, and we don't get it. So it's very hard to do our budgets. And right now, Mr. Secretary, people are paying $4, $5, even $6, $7 for gas, and American taxpayers are now on the hook as well for paying for this disastrous war. You're spending families' hard-earned tax dollars on a war that many strongly oppose, and you're forcing people to pay more at the pump, and yet you're not even providing a real breakdown for the cost of this war so far. We have no real details, you have indicated that, and yet now you want Congress to send you $1.5 trillion more. To me, that is unacceptable, and I hope our Republican colleagues will join us in not only rejecting that absurd request, but in insisting that the American people get the actual answers on how much money, their money, we are spending on this. Now, let me turn and say, Secretary Hexas, the president has called Medicaid, Medicare, and child care little scams and said, quote, "We're fighting wars, we cannot take care of daycare." I'm just trying to understand that. Is it your position, since you're asking taxpayers for another $500 billion for the war, that American families should be forced to give up child care and health coverage so that you can have $1.5 trillion for this budget? Senator, that's not my department. I certainly support this, and I also support the president's efforts to find and remove fraud wherever possible in a Well, general sense. I'm not talking And we do about that in our fraud. department as well. I'm at every step. not talking about fraud. I actually asked whether an American family should lose their health care or their child care to pay for this budget. That is literally what the president suggested. The president has proposed a historic $1.5 trillion budget that will defend the nation and confront threats like Iran, which previous presidents allowed to happen, as Senator Graham pointed out. Well, Previous we're- administrations said they wanted to Your take care of this opinion, problem, the question, and they did the not, question and in he's front of doing this it. committee, the question in front of the American people is, what are they being asked to give up for this $1.5 trillion? That's where I was talking about. And lastly, Mr. Secretary, your budget request cuts through Trump's
ramblings and really, to me, makes the truth clear that you and the president don't value families as much as you value defense contractors. You want to increase the war budget. I meet Let me every finish. family at Dover. Okay, don't tell me Let we me- don't care about families. We Mr. sure do. Mr. And we Secretary- take care of them in every way we possibly can. I'm asking you about taxpayer dollars that everybody has. So when we've been to war before, we've asked people to do victory gardens. We've asked them to pay more. You are not doing that. You are asking for $1.5 trillion, which means something else has to be given up. That is what this committee is looking at. You want to increase the war budget for the next year by $500 billion. That is taxpayer money that could be used to feed families or build new affordable homes or wipe out some diseases completely or increase child investments 20 times over. But you are asking us to blow it all on war. And that's not even counting the money that you have spent bombing Iran or that you may still request in a separate supplemental. And to me, this budget wasn't even strategically crafted. $1.5 trillion is like the president decided that was the number and you all filled in the blanks. So what I'm here today to say is you asked for a massive laundry list of unnecessary spending. It's a huge payday for defense contractors, and you still don't even ask to give DoD civilian workers a pay raise. And to me, this is absurd. I know you do not care what I have to say. So let me quote you someone you might actually listen to, President Eisenhower. He said, "Every gun that is made, every warship launched, every rocket fired signifies in the final sense a theft from those who hunger and are not fed, those who are cold and not clothed. This world in arms is not spending money alone. It is spending the sweat of its laborers, the genius of its scientists, the hopes of its children." That is what this budget proposal is asking. It's going to leave Americans cold and hungry to fund Trump's war and make defense contractors a fortune. So that is why I hope this committee throws that in the trash and comes together with a budget that works for all American families. Thank you, Mr. Secretary. Thank you, Mr. Chairman. Senator Hogan. First, I want to thank you, gentlemen, and all of our men and women in uniform for the incredible defense of our nation, what we're seeing really around the globe, and certainly in the Gulf right now. The professionalism, the capability of our men and women in uniform is frankly beyond belief. It's just amazing. And we need to say thank you to those men and women and their families every single day. It's really something. My first question is, Mr. Secretary in General, is there a way to secure the Strait of Hormuz before we fully resolve with the conflict with Iran? Well, thank you for your statement up front about the troops, and we certainly feel the same way. They're the best of America and deserve the best from all of us. As it pertains to, I actually didn't get a chance to reply to Senator Durbin, who said that Iran was attacked by us. I would take issue with that. For 47 years, we've been attacked by Iran, and they've been lying to pursue a nuclear weapon, and President Trump had the courage to do something about it. I don't think enough has been stated about the blockade and the power of the blockade and the dilemma that our blockade creates for them. They can't move anything out of Iranian ports, and over, I think it's 65 ships at this point have been turned around or disabled. The economic pressure that creates on them greatly outstrips the pressure on us. And we don't use the Strait of Hormuz anywhere near as much as the rest of the world does, or certainly they do. And I think it creates a lot of dynamics for future energy dominance for the United States of America, considering the increased capability that our country has, not to mention opportunities in Venezuela. So we have a range of options, as the chairman and I have discussed extensively, mostly privately, but some in public, to ensure that transit were to continue, should the president or others want us to go in that direction. But ultimately, we control the strait. Because nothing's going in that we don't allow to go in. And trust me, when we look at what Iran's thinking about that, they know they can't break it, and it's very concerning for them. Iran only responds to strength and force. And that's specifically why I asked the question, in that their evil regime, can make their people suffer and hang in there. But if we can keep the pressure on with the naval blockade and navigate the Strait of Hormuz, we can keep the stranglehold on this evil regime and force the type of solution that we need and the kind of verification we need to enforce it. And that's, again, why I asked this question. And maybe both you gentlemen could respond to that.
I'm not saying that is what the outcome will be, or, ultimately it's up to President Trump. But what I'm saying, is it possible to keep that stranglehold on with the blockade, even though, the tyrants, the IRGC won't give up right away, and secure the Strait of Hormuz while we continue to put that pressure on them for a result that can work for this country and the world and that's enforceable? And I'd like you to give me some more color on that, both of you gentlemen. Sure, I'll take a moment here and talk about pressure. And what you're really alluding to is what the entirety of the interagency is working on, with a hat tip toward Secretary Bessent, Secretary Rubio, and the rest of the interagency. The totality of total pressure, which the military element is just one component on, is what the regime in Iran is feeling right now. And I think there's no shortage of ability to hold that pressure. The decision on for how long to hold that pressure is, of course, a political one and within our civilian leadership. But I would highlight that they are absolutely feeling that pressure, not just from the blockade, as the Secretary talked about, but the continuation of sanctions that Treasury and others have put on there. And we retain a range of military options. Well, I 100% agree with you, but their ability, that the regime's ability to endure pain is significant because they just put it on their people. My point is keeping that pressure on them, but at the same time securing passage in a way where commercial traffic will start moving. That relieves pressure on us and our allies. And that's what I'm asking for more color on, how you effectuate that. Senator, there are options for that should we go in that direction. There's a multitude of different directions, should the president seek to go that way, that we're prepared to operate on. Evidenced by the destroyers that went in and came back out. Exactly. To the great detriment of the limited ability of Iran to defend. I mean, remember, the entirety of Iran's conventional navy is at the bottom of the As with Persian Gulf. everything you do, you start out at a really high level and then you just get better. And I'm seeing that with this blockade right now, with the way you disabled those last two tankers. I mean, you're getting better at blockading. And again, that's why I'm looking for continued options to secure traffic in the Strait while we continue to put pressure on Iran. Okay, thank you, gentlemen. Thank you, Chairman. Secretary General, thank you for being here. Secretary, I want you to provide some reassurance for my constituents. In 2019, the DIA published that Iran, quote, had swarms of small boats, large inventory of naval mines, an arsenal of anti-ship missiles that can severely disrupt maritime traffic in the Strait of Hormuz. In 2025, after Operation Midnight Hammer, a Brookings expert said, quote, "It is wrong to conclude Iran is now a defeated nation and will act accordingly. Iran's demonstrated destructive missile capabilities have penetrated nearly every part of Israel. Iran's arsenal could endanger American forces in the Gulf." And Senator Collins asked General Kane about the extent to which you were briefed and the president was briefed about the very likely outcome of this kinetic engagement. And there are some data points that seem to indicate that we did not see all of this coming, or that we didn't account for it. We may have been briefed on it, but we didn't account for it. Parts of the THAAD and Patriot systems in South Korea were moved to the Middle East. This is after the war. After the war, munitions were moved from around the world to defend U.S. sites in the region. There was a rush. It was a rush to evacuate United States personnel, and Iran struck more than 200 structures and equipment at 16 U.S. sites. So, Secretary, can you just reassure us that this was all foreseen and part of the plan, or can you tell us whether there were any surprises here? Well, thank you for the question, Senator. I can reassure you that it was all accounted for. Every aspect of this was poured over by the Joint Staff, by civilian leadership, and represented in pursuit of a very clear goal. And the chairman laid out correctly what the metrics militarily were from the beginning, whether it's ballistic missiles, Iran's Navy. You know, you can't contest a blockade if you don't have a conventional Navy, destroying the defense industrial base, but it was all in service of ensuring Iran never has a nuclear weapon. So as a And for, just if as you a for have, example. I mean, that was, so I want you to know, it was all
seen through the lens of preventing Iran from having. Yeah, the I ability to understand that's the threaten region underlying or us. objective, and I do not dispute the military success. I don't think there's any doubt that when the most powerful, most well-funded, most technologically advanced, most disciplined, most trained military in human history sets out to do something, they almost always accomplish it. And so that's not what I'm talking about. I'm just wondering why we're moving THAAD assets from South Korea after the war started. I'm just wondering why there was a scramble to evacuate personnel. And I'm wondering why the President of the United States, our Commander-in-Chief, said that he was shocked that Iran would retaliate by striking other countries in the region. This was not just foreseeable, it was foreseen. It was, you don't need to get into a skiff to understand that their likely play was to asymmetrically retaliate and then to close the strait. And then it happened. And then the president said, gosh, who could have seen this coming? I'm just trying to figure out, for those of us on the left and the right who are wary of regime change wars, who are wary of happy talk, who have learned through terrible experience the cost of this kind of adventurism. Why is this any different, and why didn't we see this coming? I appreciate your lauding of the force up front, and earnestly, that it's the greatest fighting force on planet Earth. But that was the same fighting force that surrendered to Iranian fast boats under the Biden administration. We all remember the pictures. Remember the Americans with their hands above their head at gunpoint of the Iranians? It's because they didn't have leadership like President Trump, who empowered them to do what was necessary. The Biden administration allowed them to pursue nuclear ambitions, didn't do anything about it. President Trump stepped in. We factored all the risk and ranges of options, put in maximum defensive capability for our troops as we could in real time, empowering the CENTCOM commander with everything he needed to ensure this mission could be as. ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਸਟਮਨੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਇੱਕ CBS ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਲਗਾਈ ਗਈ CBS ਦੇ ਵੱਲੋਂ, I'll show you that information, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ? ਇਹ CBS ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, CBS ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਈ 12 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਅਪਡੇਟਡ ਵਰਜ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ। ਔਰ ਜੇਮਸ ਲਪੋਰਟਾ, ਜੈਨੀਫਰ ਜੈਕਬਸ ਤੇ ਸੈਮੀ ਯੂਸਫਜ਼ਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲਾਉਡ ਇਰਾਨ ਟੂ ਪਾਰਕ ਮਿਲਟਰੀ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਔਨ ਇਟਸ ਏਅਰਫੀਲਡਸ ਡਿਸਪਾਈਟ ਮੀਡੀਏਟਰ ਰੋਲ ਇਨ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਵਿਦ US। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਏਅਰਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਰਕ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਰਕ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ US ਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਡ ਇਟਸੈਲਫ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕੰਡਿਊਟ between Tehran and Washington, it quietly allowed Iranian military aircraft to park on its airfields, potentially shielding them from American airstrike. ਕਿ ਉਹ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਏਟਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ US ਦੇ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਰਾਨ ਆਲਸੋ ਸੈਂਟ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟਸ ਟੂ ਪਾਰਕ ਇਨ ਨੇਬਰਿੰਗ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਇਫ ਮਿਲਟਰੀ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵਰ ਅਮੰਗ ਦੋਜ਼ ਫਲਾਈਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਉਹ ਰੱਖੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੁਗੇਦਰ ਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਐਨ apparent effort to insulate some of Iran's remaining military and aviation assets from the expanding conflict, even as officials publicly served as broker for de-escalation. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਨ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ US ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੱਕ ਤੇ ਫੱਟੇ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕਰਾ ਕੇ। ਇਹ CBS ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਬੇਸ ਨੂਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ। ਇਹ ਨੂਰ ਖਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਨੂਰ ਖਾਨ 에ਅਰ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜੇ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੈਰੀਸਨ ਸਿਟੀ ਆਫ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਰਾਨੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ RC-130 ਰੀਕਨਸੀਐਂਸ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਫ ਲੌਕਹੀਡ C-130 ਹਰਕੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ। ਔਰ US ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ CBS ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਲੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਕਲੇਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੂਰ ਖਾਨ 에ਅਰ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟ ਇਨ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਫਲੀਟ ਆਫ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਪਾਰਕਡ, ਦੇਰ ਕਾਂਟ ਬੀ ਹਿਡਨ ਫਰਮ ਦ ਪਬਲਿਕ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ the Iranian aircraft currently parked in Pakistan arrived during the ceasefire period and bear no linkage whatsoever to any military contingency or preservation arrangement। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ CBS ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੈਸਟਮਨੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਈਰਾਨ ਦਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮਿਲਟਰੀ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਰਸ਼ਨ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਰ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ, ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਟੈਚਡ ਫਰਮ ਦ ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੰਟੈਕਸਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਔਚਿਤਯ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ I'll paste this information as well for you, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ CBC ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਲਾਈ, ਇਹਦੇ ਚ ਨੇ ਕਿਹਾ the agency said a number of aircrafts from Iran were there to facilitate the movement of diplomatic personnel and security term if further peace talks were scheduled. Although formal negotiations have not yet resumed, senior level diplomatic exchanges have continued. And ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ਹਾਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ US ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਨੇਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੀ ਗਈ। US ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? US ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਨੇਟਰ ਗ੍ਰੈਹਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰ ਗ੍ਰੈਹਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰੈਹਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਹਟੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰੈਹਮ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰੈਹਮ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ CBS ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ US ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੈਟ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Are you aware of reports that Pakistan are allowing their bases to be used to park Iranian aircraft? General Kane? Sir, I've seen one report on that. Well, is it accurate? Sir, I think based on the variety of classification matters. Let me just say, do you agree if it is accurate, that is sort of inconsistent with it being a peace mediator? Sir, I wouldn't want to comment on that based on the ongoing negotiations in Pakistan's role. Secretary Hexton, if the mediator is allowing reconnaissance aircraft in Iran to be parked in Pakistani air bases, do you think that's consistent with being a fair mediator? I wouldn't want to get in the middle of these negotiations. Yeah. I want Well, I maximum do. efficacy I for want our to get in the people. middle of these negotiations. I don't trust Pakistan as far as I can throw them.
if they actually do have Iranian aircraft parked in Pakistan bases to protect Iranian military assets, that tells me we should be looking maybe for somebody else to mediate. No wonder this damn thing is going nowhere. No wonder this damn thing is going nowhere. Is माफ करना, is Senator Lindsey Graham ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਚੀਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ CBS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਗੋਇੰਗ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟ ਹੈਗਸੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਏਟਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। Are you aware of reports that Pakistan are allowing their bases to be used to park Iranian aircraft, General Kane? Sir, I've seen one report on that. Well, is it accurate? Sir, I think based on the variety of classification matters. Let me just say, do you agree if it is accurate, that is sort of inconsistent with it being a peace mediator? Sir, I wouldn't want to comment on that based on the ongoing Thank you. negotiations and Pakistan's role. Secretary Hexton, if the mediator is allowing reconnaissance aircraft in Iran to be parked in Pakistani air bases, do you think that's consistent with being a fair mediator? I wouldn't want to get in the middle of these negotiations. Yeah, I want well, I maximum do. efficacy I for want our to get in the people. middle of these negotiations. I don't trust Pakistan as far as I can throw them. If they actually do have Iranian aircraft parked in Pakistan bases to protect Iranian military assets, that tells me we should be looking maybe for somebody else to mediate. No wonder this damn thing is going nowhere. So, you know, I appreciate all you've done. I'm very supportive of it. But when it comes to Pakistan and China, enough already. Enough already, Pakistan or China. ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰੈਹਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਟਰਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਆਈ ਕੈਨ ਥਰੋ ਹਿਮ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਟੈਲਸ that we should be looking maybe for somebody else to mediate. ਜਿਹੜੀ ਉਹ partiality, ਉਹ ਜਿਹੜੀ transparency, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ। This was the statement. Official response to CBS report. ਲੇਕਿਨ official response ਤਾਂ ਭੇਜਤਾ CBS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ, that we can understand. ਔਰ CBS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਿਖਾਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਬਟ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰੈਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਏਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਫ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੰਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, US ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰੈਹਮ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਦੋਹੇ ਜਾਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗਸੈਥ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਨ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। Department has sent over your legal review, which I appreciate, thank you, for use of security assistance funding for Ukraine. However, as was determined earlier in the testimony, funding still has not gone out the door. And I didn't hear you give a date when this committee or the Armed Services Committee can expect to hear or receive a spend plan for those dollars. ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਯੰਗ ਸਾਈ ਕਿਊ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ if Pakistan is making money from this negotiation, then why would they wanna end this? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹਣਗੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਮਿਲਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗੂ ਜੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਈਰਾਨ ਤੇ ਯੂਐਸ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਨਫਲਿਕਟ। Plan, did I understand? The specific line item misunderstand you? was European capacity building in the budget. I understand, but And as a the result, intent we're of working with Congress ECOM to allocate it. was to spend that 400 million. I think you heard from Chairman McConnell, you heard from Senator Coons. There was discussion at the time with the Congress that those dollars were intended to be used for Ukraine. And the reason it was designated as it was because what we heard from Speaker Johnson was that the president was going to veto. ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਦੋਹੇ ਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗ੍ਰਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗ੍ਰਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰੈਹਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗ੍ਰਿਲਿੰਗ ਚੱਲਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ। Money going to go out the door. When is this committee going to get the spend plan? Ma'am, we're expecting to see a final spend plan for that this week, and once we have it, we can provide it to Congress. And who still has to review the spend plan? So General Kane's review isn't enough? Well, ultimately, and he passed me a note on this earlier, European Command is going to take the lead on ensuring this gets I know, deployed but most General effectively. So that's where Brinkovich, as I pointed out 2 weeks ago, had already reviewed the spend plan. So we're not waiting for him to do that, as I understand. No, ma'am, I believe we are. I think UCOM is trying to make a few tweaks to the spend plan. Okay, so when do we think we will get it? I believe we'll have it to you this week. Okay. And when do we expect money to go out the door once that spend plan is available? I don't know what they're putting in the spend plan, so I can't tell you what the schedule will be for contracting. That will matter. What they choose to buy with that money will determine how fast it goes out the door. Okay, if this committee doesn't come back to you, I can guarantee you the Armed Services Committee is going to come back to you and get an answer to that question. Secretary Hegseth, a number of members of Congress have expressed our concern that Iran is receiving intelligence support from Russia to target our service members, even as we loosen sanctions on the Kremlin. Russia's making $4 billion from oil sanctions relief because we've loosened those sanctions. As has been testified to, an Iranian Shahed drone costs about $35,000. That's enough money for hundreds of thousands of drones supporting Russia's war in Ukraine and billions for Iran to reconstitute its industrial base. So if one of the goals that's been outlined by the president as part of this war is to destroy Iran's defense industrial base, don't you think we ought to be putting more pressure on Russia and putting those sanctions back on those Russian oil ships so that they are not continuing to fund Iran in this war? Senator, we know Russia is a nefarious actor on a lot of levels and account for that, but I would say the destruction of Iran's defense industrial base has been highly all effective evidence to in the its effort. contrary. We're not accounting for that if we're giving Russia the opportunity to earn $4 billion a month, $20 billion by the end of the year. If we leave those sanctions lifted,
for that time, Saying that during which they can continue to fund Iran. The destruction can of defense continue of to Iran's provide defense oil industrial to base China. has been clear and overwhelming. The destruction of Iran's defense industrial base has been clear and overwhelming. Well, it's certainly not clear to me as a member of the committee, because what we see is Iran still producing drones. They're still engaged in this conflict. We have not won this war. There's a difference despite between the rhetoric. pulling a drone out of a cave that's been collapsed and producing more drones. That's a different thing. Well, maybe so, but if Iran still has almost 50% of their missile capacity and the ability to pull drones out of caves and still injure our allies and U.S. service members, then we have not won the war. We are told that Senator Kennedy should be here in mere minutes. And so Senator Coons, if you want to Thank ask you, a couple Senator. of questions until he arrives. Thank you, Senator Murkowski. Mr. Secretary, I'm just going to follow up on the questions I asked in my first round and the questions that have been asked by members of both parties. In my assessment, there was no imminent threat to the United States that justified the president using his Article 2 powers, and there was insufficient preparation to make sure that we had the right troops, the right capability deployed. There used to be a consensus in national security that America should only go to war when there's an imminent threat to our national security, when all other options have been exhausted, and when we have clear objectives and a plan for how it ends. As General Kane testified, the military was given 3 clear goals: sink the Navy, attack and destroy the ballistic missile launchers, and degrade their defense industrial base, and you've accomplished those. But President Trump celebrated regime change after saying that regime change was the real goal. And our NATO allies have delivered. They have allowed overflight. They have allowed projection of force despite not being consulted. You said just a few moments ago, Mr. Secretary, we control the Strait. But it's clear that reopening the Strait of Hormuz for commercial traffic eludes us, in no small part because Iran retains a robust stockpile of cheap, lethal Shahed drones, and they are getting help from our adversaries in rebuilding them. What is your plan for reopening the Strait of Hormuz, Mr. Secretary? I would just note that the majority of your question was highly disingenuous and loaded with suggestions that I very much don't agree with. From the beginning, Please feel free, sir, to pick any one of those From the things. beginning, we've been very clear about the military objectives and Yes. the underlying strategic objective, which is preventing Iran from getting a nuclear weapon. Yes. Take, for example, the fact that Iranians' conventional Navy, they had aircraft carriers with Shahed drones on them before this started. They had full-on destroyers and battleship capabilities, none of which they have anymore. And Did the their inability Iranian to- Navy have aircraft carriers? Iranian Navy had 3 drone aircraft carriers. The Okay. Iranian Navy They had had 11 launch submarines. platforms for drones, sure. They had 11 submarines. And you've They had sunk a all of the terror regular Navy. Great, good. They retain fast boat capabilities, which they've always had. We understand that, which we can control for and will. We've degraded almost completely their defense industrial base capabilities. The idea that they control anything, you can terrorize something, you can hold it at issue with piracy, as I've talked about at the Pentagon podium time and time again. Correct. That doesn't mean you control it. We control what goes in and out, and we control whether or not we have to restart conflict. The president does as well. Mr. So Secretary. we're the ones that will manage where this goes in the future, and they have very limited ability to set the tempo or respond to it. And that gives the president a lot of options to ensure that Iran never gets a nuclear weapon. The connection between their ability to close the Strait of Hormuz using fast boats and Shahed drones and our strategic goal, shared broadly, to prevent them from ever having a usable nuclear weapon is utterly unclear to me. And my question was, what's the plan for reopening the Strait of Hormuz to commercial traffic, given shared broadly, but skyrocketing never prices? executed. Shared broadly, but never executed because previous administration didn't have the willingness to actually do what it would take. And when Iran was at its weakest moments following the 12-day war, but still wanted the pursuit of a nuclear capability, President Trump made the courageous decision to go at their conventional umbrella and shield, which they were using to protect their nuclear program, which we knew came with threats and branches and sequels. My which we've concern, accounted Mr. for. Secretary, is that you've achieved a series of tactical successes, but are on the verge of a strategic loss because we are now negotiating. I just think it's so a foolish. demand. Here we are in a committee in the United States Senate, 74 days in, and you're talking about strategic loss. We have the ability to 74 defeat a days in. 47-year threat
of a pursuit of a nuclear weapon. We have more leverage than we've ever had. We've had incredible battlefield successes, and you're talking about a strategic loss? Mr. Cloaked in Secretary. disingenuous questions? Mr. Secretary. This is how you Mr. undercut Secretary. efforts that could otherwise and are otherwise I am being not very your effective. enemy, sir. I am not your adversary. I share your goal of preventing Iran from ever having a usable nuclear weapon. To finish my sentence, control of the Strait of Hormuz, the ability to degrade our partners and allies' gas and oil production capabilities through cheap drones, the ability to harass and harry commercial shipping remains in Iran's hands. And their demands are that we recognize sovereignty for them over the Strait of Hormuz, which I believe our president's rejected, you've rejected, I reject. But my question remains, how do we reopen the Strait of Hormuz to commercial shipping? If we control it, how do we reopen it? And your average American is seeing this at the gas pump every single day as the cost of gas continues to rise. Senator Coons, I know that your question has not yet been responded to. And it deserves an answer. It does But I also deserve an understand I'm answer. delaying my colleagues. But But- that's the question that deserves an answer, Mr. Secretary. We do have Senator Kennedy followed by Senator Murphy, and I know that Secretary has a time departure. Thank you for your indulgence, thank you. Madam Chair. Thank you. Mr. Secretary, welcome. Can we agree that if you took President Xi Jinping and turned him upside down and shook him, that the African country of Mauritius would fall out of his pocket? I don't know if we can, but I'd like to indulge you on that. Well, let me try it another way. Mauritius is good friends with China, is it not? I understand there's some level of a relationship there. Yeah. Yeah, like they're BFFs or whatever the young people call it. Prime Minister Starmer wants to give Diego Garcia and the Chagos Islands to Mauritius, which has virtually no connection with the Chagos Islands, who will promptly give a spare key to Diego Garcia to China. Is that accurate? What I would underscore is that Diego Garcia is a very strategic location, and having the ability to operate there for the United States military is going to be critically But important in the future. Starmer wants to give it away, does he not? As President Trump has stated, there's been some pretty bad deals made by the Brits as it pertains to Diego Garcia. I'd like to yes. hear you, I mean, the president's been back and forth on this, and I've talked to him a lot. He is not going to agree to that, is he? No, as the president has stated, it was a bad deal that was cut by the UK and Prime Minister Starmer as it pertains to Diego Garcia, as evidenced by limitations that our troops could face in how we use that island. Yes. All right. I appreciate that. My understanding is that the classified information and unclassified, it's public, showed that our intelligence discovered that not that long ago, Iran had developed the supreme leader, now dead is fried chicken, but they have a new supreme leader, had developed a new game plan for their nuclear weapons program. And their game plan was to jack up missile, both ballistic and cruise missile production and drone production, and put together this huge stockpile of missiles and drones. At which point they would turn to the United States and Israel and the rest of the world and say, we're going to restart our nuclear weapons program. If you bomb us again, like you did in June, we will destroy the Middle East. And by the way, our missiles can now reach Berlin and London and Paris. Is that my understanding of one of the reasons, the main reason we went into Iran? I think that's pretty well articulated, Senator, that they were trying to use the umbrella of their established conventional stockpiles to blackmail the rest of the world in pursuit of their own nuclear weapons. Now let's Yes. talk about Iran today. Can we agree that Iran, both the public and the private sector, is being held together right now with spit and duct tape? Spit and duct tape is not a doctrinal term, Senator, but I would agree with something along those It's a lines. Louisiana term. I mean,
7 out of 10 Iranians are out of work. We bomb their infrastructure. They've got 70% inflation. Their internet's shut off. You know better than I do what we've done on the military side. Their launchers gone. Their missiles, for the most part, gone. Their drones gone. Do they have some left? Yeah. Their Navy gone. Their Air Force gone. You can get in an airplane, you personally, and fly anywhere you want to across Iran right now and feel safe because they don't have any air defenses. It will be, in my opinion, 20 years and cost $1 trillion before they're even back somewhat to normal. And I don't have the slightest idea where they're going to get the money. If they think China's going to give it to them or Russia, they got to learn a hard lesson. To that extent, have we achieved our objective in Iran? Objective, as this president has stated from the beginning, is to ensure they don't get a nuclear weapon, and President Trump remains dedicated to ensuring that happens. And everything you described with the military degradation of their country was in service of ensuring they never get a nuclear weapon. This is what I never understood the president to say, I want a regime change in Iran, and I want to obtain all of their fissile material. I've never heard him say that. What I heard him say was, I don't want to go back through it, but our goal is to cripple them so they can't blackmail the rest of the world. Now, many of my Democratic friends are trying to say we have lost. Here's a footnote. You're not going to get Democratic support. They're not going to support you, Mr. Secretary, because they don't support President Trump. I know that's not a newsflash. But they say we've lost. I don't get it. I don't understand how we've lost. Is the Strait closed? Yes. But if we continue that blockade where nothing's going in and nothing's going out, eventually they're going to have to shut down their oil fields, are they not? Half of their oil fields are low pressure. Once they put them down, they're not going to get them back up. Am I missing something here? No, that's why the president is right when he says we hold all the cards, and we do. And we've got the best deal maker in the world able to make the best deal for the United States of America. And if we have to go back at it as the Department of War, we're ready to do that as well. Well, keep two things in mind. You're not going to win over my Democratic friends. It's not worth getting your blood pressure up. Focus on other things. And number two, just keep this in mind. America first does not have to mean America alone. America first does not have to mean America alone. We need all the friends we can get. They need to carry their own weight. They need to pay their bills. But the more the better. I'm sorry I went way over, but I sure do appreciate Senator it. Kennedy. Senator Murphy. Thank you, Madam Chair. Thank you all for being here. Let me give you a chance, Mr. Secretary, to answer Senator Coons's question, which is a really simple one. How are we going to get the Strait open? Because nothing matters more to our constituents than doing something about these spiraling gas prices, which are bankrupting families and farmers all across the country. And maybe let me ask it this way. This is the first time you've come before this committee, but in other briefings, people that work for you have told us in plain terms that there is no military mechanism to reopen the Strait, that ultimately it will be a political decision made by Iran. And I think you're confirming that here today by suggesting that it will be economic pressure that will create a political imperative inside Tehran to open the Strait. So can you just confirm for the committee that there is not a military mechanism or means to reopen the Strait, that ultimately we have to essentially use diplomacy, economic diplomacy in this case, in order to convince Iran to make the decision to reopen the Strait? I would say, Senator, there most certainly are military means by which we could open the Strait, both on targets on land and also with what we do with our naval capabilities, not to mention our naval blockade. Why haven't demonstrated you by done, if that's true, and that's not what has been testified to us in
private briefings. Why haven't you done that already? Ultimately, a preferred long-term approach would be a deal where they open it up, where they stop being pirates of international waters and allow countries from all nations to flow. These aren't U.S. ships that are being blockaded there. These are ships from all around the world, creating much more pressure for other countries than ours. So the bad guy here is Iran, who's closing the strait through piracy effectively, because they really only have fast boat capabilities. And we're blockading them. None of their stuff's getting out. They're feeling all the pressure. Okay, they're feeling all the pressure. Here's my follow-up question. You don't worry that through a study of history, you might come to the conclusion that you are overestimating their willingness to cave based upon economic pressure. The Russians believed years ago that Ukraine would cave because of the economic pressure they were putting on Ukraine. We thought the North Vietnamese would cave because of the economic pressure we were putting on them. Your own intelligence estimates, as has been reported, suggest that in fact, the Iranians are in a position to hold out for potentially years. This is a high-risk strategy to hope that this economic pressure will eventually cause them to voluntarily reopen the strait when there's plenty of evidence from military history to show that countries that are being attacked or invaded or occupied are actually willing to put up with a whole lot of economic misery in order to preserve national pride. Well aware. We understand all of those historical case studies, and it's not just economic pressure. There's military pressure, diplomatic pressure. We certainly have a lot more military pressure we can bring to bear if the president were choose to do so. I think there are a lot of different dynamics cards that the president can play, holding all of them to ensure even greater economic pressure or even greater military pressure in Iran. And they know that. And that's why the negotiations are serious and ongoing right now about giving up their nuclear capability, because they understand. And the problem is time is not on our side here. I believe you are being way too optimistic in your assessment of their potential to cave. But if this goes on for another 30 days, there are going to be thousands more farms that will go bankrupt. There are going to be families that are going to be ruined. And so time is not on our side. And I just don't believe that Iran is ready to capitulate yet. And if they capitulate in a year, there's going to be a whole lot of families and businesses that are ruined in the United States. General Kane, let me finally ask you a question about what seems to be a difference of opinion between the intelligence services that you rely on and the public statements of the President of the United States with respect to our war objectives. The Secretary and others in the President's cabinet have said very clearly that our war objective is to destroy Iran's missile and drone program. The president said just a week ago that Iran maybe had 18 to 19% of their missile capacity left. But there is public reporting suggesting that our intelligence agencies say that Iran still has 70% of their missile and drone capability, which would be a failure of our objectives if that were to be true. What can you tell us about the number of missiles and drones that they have left, and do you dispute that intelligence estimate? Sir, I'm not going to comment, with deep respect for the question, I'm not going to comment in this forum on what may or may not have been opined on by the IC, which would suggest a leak or a confirmation of any intel. So while I appreciate the question, I hope you'll also appreciate my not answering it. Well, then just give me the president said that 80% of I'm not going to comment on BDA on either way, sir. Well, then how do we or the American public assess the success of the mission when you've stated publicly the purpose of the mission is to destroy their missile and drone capability? How do we assess whether we should continue funding this if you can't state? Well, I'm not going to answer what you guys in the Congress considers the decision criteria around continued funding or not. What I know is that I've not read the report that you're talking about. All of our battle damage assessment matters are classified, and it would be inappropriate for me to comment in this forum on that. And I appreciate the question, but I'm not going to answer it. Let me just put it to Secretary Hegseth. The president said that 80% of their missile capacity had been destroyed. This public report says it's only 30%. Can you give us an answer as to what the real number is? I mean, I would answer the same way as the chairman. Not
talking to this committee about the damage assessment. Not validating leaked information that could be wrong or not wrong. Why would I validate what Well, no, just tell us people what the may number leak or is. not leak? You're- This you've- is you've- not a classified well, you setting. said We don't you're- talk about those things. And you Senator like to talk Murphy. about them on TV. We don't talk about them here. I would perhaps suggest that, that some of these questions and responses are perhaps best in a classified setting. But I also acknowledge that we are not in a classified setting. We have held the secretary and the chairman longer than I think they had anticipated. Senators have 1 week to submit additional questions for the subcommittee's official hearing record. We request for a response from our witnesses within 30 days of receiving these questions. The subcommittee stands in recess. subject लगता है to कि the call खत्म of the होने chair, लगी। and I would ask those in the audience to remain in their seats until Secretary and General Kane depart. And Also, safe travels recess to ਤੇ ਚੱਲੇ you ਆ, to I China. think. Good luck. State visit China ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, he is himself as well going. ਜਿਹੜੇ ਪੀਟ ਹੈਗਜ਼ੈਟ ਨੇ, ਪੀਟਰ ਹੈਗਜ਼ੈਟ, ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ MLA ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ MLA ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। Just give me 1 minute. ਐਂਡ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਕਮ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ MLA ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ 92 ਜਾਂ 94 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ, ਇਹ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਅਲੀ ਬਾਬਾ 92 ਚੋਰ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਪਏ ਯਾਰ, ਹਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਨ ਡੇਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਐਕਸਪੋਜ਼ੇਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਟ ਦ ਮੈਸੇਂਜਰ। ਭਾਈ ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਗੁੱਡ ਵਰਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੈ ਔਨ योर ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਐਜ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ। ਆਹੀ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਲਾਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਾਪਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਉੱਥੋਂ ਗਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿੱਡੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਗਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖੁਰਤ-ਬੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹ MLA ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ MLA ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ MLA ਨੇ ਪਰਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਿਆ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਪਾਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਟਵੀਟ ਪਾਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਨਿਖਲ ਸੱਬਰਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ PA ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਈ PA ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਨੇੜ ਪਿਆਰ ਕੇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ, ਨੰਬਰ 1। ਕੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ ਹਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲੂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਆ ਲੋ, ਆ ਫੋਟੋ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਖੋਲੋ, ਆਹ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠਾ, ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਰਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੇਕ ਕੂਕ ਖਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੇਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਖਵਾਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਨੇੜ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਆ ਨਿਖਲ ਸੱਬਰਵਾਲ, ਆ ਪਰਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ। ਆ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਅੱਜ ਬੇਅਰ ਵਿਦ ਮੀ 2 ਮਿੰਟ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜੂ। ਆ ਫੋਟੋ ਨੰਬਰ 2 ਵਿਖਾਈ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ। ਆ ਲਓ, ਆ ਦੂਜੀ ਫੋਟੋ ਆ। ਕਿੱਡਾ ਕੇਕ, ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਆ ਪਰਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਕੱਢਤਾ। ਆ ਪਰਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਪਰਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਖਲੋਤਾ। ਆ ਕੇਕ ਕੱਟਦਿਆਂ ਨੇ ਆਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਬੌਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਤੀਜੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੋ, ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਭਾਉ ਹੈਪੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਆ ਹੁਣ ਆ ਚੌਥੀ ਫੋਟੋ, ਆ ਨਿਰੇ ਕੇਕ ਕੱਟਦਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਕ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੜ ਪਿਆ। ਆ ਇਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ। ਆ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ, ਆ ਬੈਠਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚਲਾ ਦੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਹੀ ਵਾਜ਼ देयर ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ। ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਕੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਸਨ ਵਿਕਾਸ ਪਰਾਸ਼ਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਸੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਓ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਇਹਦਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ MLA ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਨਿਖਿਲ ਐਜ਼ ਆਫਿਸ ਇੰਚਾਰਜ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਥੀਸ ਆਰ ਯੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਂਟ ਇਹ 2022 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PA ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਪਟੈਂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PA ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ
ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੀਸੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਔਰ ਗਲਤੀ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਹਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ। ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਆ ਜੀ 39 ਬੰਦੇ, ਆ ਘੁੱਗੀ ਵੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਆ ਥੱਲੇ ਅਫਸਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ MP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 39 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਸਭ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਸਭ ਚੋਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਫੜੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਕਮ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ MLA ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ 92 ਜਾਂ 94 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ, ਇਹ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਅਲੀ ਬਾਬਾ 92 ਚੋਰ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਪਏ ਯਾਰ, ਹਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਨ ਡੇਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਐਕਸਪੋਜ਼ਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਮੈਸੇਂਜਰ। ਭਾਈ ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਗੁੱਡ ਵਰਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੈ ਔਨ योर ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਐਜ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ PA ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਆ ਜੀ 39 ਬੰਦੇ, ਆ ਘੁੱਗੀ ਵੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਆ ਥੱਲੇ ਅਫਸਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ MP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 39 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆ DC ਰੇਟ ਤੇ ਆ। DC ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਆ ਬੰਦੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਆ। ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਲਏ ਆ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ। ਮੇਰੀ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੈਸੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਚਰਚਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਐਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ DC ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਲਰਕ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਘਪਲਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀ। ਆ ਮੈਂ SBI ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਲ ਡੀਲ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਈ ਸੀ, 157
157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦ ਕਰਕੇ ਆ ਗੋਂਡੇ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੈਟ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਤ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਦੀ PMLA ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 50 ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀ ਕੰਪਨੀ that have shut down, there is no business। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੀ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਆਹ ਕੰਮ ਪੱਪੀ ਪ੍ਰਾਚਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵਰਤਿਆ, ਆਪ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੇਖਿਓ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ SBI ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ। ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ 90 ਲੱਖ ਰੁਪੀਜ਼ 8/3/24 ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਕੈਨੇਡਾ। ਐਂਡ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕੰਪਨੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੇ ਹੈਮਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ 89 ਲੱਖ ਰੁਪੀਜ਼ ਕਮ ਫਰੋਮ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਨ 8/3/24। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ 8/3/24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 8/3/24 ਨੂੰ ਹੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੀਨੂ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 9/3/24 ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9/3/24 ਨੂੰ ਹੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਜੀ? 40 ਤੇ 25 65 ਤੇ 10 75 ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁਟਕਲ ਕਿੱਥੇ ਪਵਾਤੇ, ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਨੀ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਫਰੋਮ ਕੈਨੇਡਾ, PA ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। PA ਜੀ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 13,000 ਰੁਪਈਆ। ਜਿਹਨੂੰ 13,000 ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਵਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਅਹਿਮਦ, ਇਹੀ ਨਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਹਿਮਦ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ED ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜੇ ਨੇ। ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕਿ PA ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵਰਤੋ ਤੇ ਚਲੋ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਿਸੋਦੀਏ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਵੇਖੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਆ ਅਗਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ ਵੈਸੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਉਦੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਹਿਕਮਾ। ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਜੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਦੀ ਕੱਢੀ ਲੈਟਰ, ਲੱਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 24/4/24 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆ ਕੱਢੀ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆ ਰਿਹਾ ਆ 24/4/24 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਿਖਿਲ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਜਰਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਨਾ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮਿੰਗ ਤਾਂ ਆਊਟ ਗੋਇੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਗਰ ਨਿਖਿਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਊਟ ਗੋਇੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਣੀ। 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਨਿਖਿਲ ਸੱਭਰਵਾਲ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਨਿਖਿਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੜੇ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਵੇ? ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਪੱਪੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ। ਔਰ ਪੱਪੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਦੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹੀ ਪੈਸੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆ ਦਿਖਾਈ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 24/4/24 ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ, 25/4/24 ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੱਪੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 99,000
25/4 ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ 14 ਕੁ ਲੱਖ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਭੋ? ਉਹਨੇ ਆ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਇੱਧਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਕਰਪਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਪਟ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਈ? ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਕੇਸ, ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਆ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪੱਪੀ ਪ੍ਰਾਚਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦਾ, ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਲੱਗਿਆ ਨੰਬਰ, ਆ ਪਿਆ ਝਾੜੂ, ਆ ਲੱਗੀ ਡੇਟ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਦਲਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਤਾ, ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਤਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਰਡਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏ। ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਓਪਨ ਐਂਡ ਸ਼ਟ ਕੇਸ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਗਿਵ ਮੀ ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਪੀਏ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 90 ਲੱਖ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਔਰ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਐਮਐਲਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਐਮਪੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਨਾ, ਐਮਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ ਚੁਣੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਖਿਤਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਐਮਪੀ ਵੀ ਲੜਨੀ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਲੜਨੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਜ਼ਨਟ ਦਿਸ ਓਪਨ ਐਂਡ ਸ਼ਟ ਕੇਸ ਆਫ ਐਨ ਈਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ? ਐਂਡ ਈਡੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਊਗਾ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ। ਫਰਸਟ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਹਿਸ ਸ਼ੋਲਡਰਸ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ 13,000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਕ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਐਵੇਂ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਗਰ ਫੇਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਖਬਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, instead of admitting his mistake, ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। he has no handset with him। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਜਿੱਡਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਵੈਸੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਮਜੀਠੀਆ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਆ ਉਹ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਛੋਟੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਦੱਸ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਖਿਲ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਖਿਲ ਸੱਭਰਵਾਲ। ਮੈਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਜੀ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਰਕੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੀ ਗਈ ਮੁੱਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਸਟੈਂਪ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ 50 ਤੋਂ 60 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ, ਤਾਏ, ਚਾਚੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਰੱਖੇ ਜਾਊਗੇ। ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਊਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ BA ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤੇ, ਲੋਕੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ID ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਏਰੀਆ,
ਤੇ ਨੀਚੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੋਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਸੀਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਬਚਤ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਪੀਏ ਨੇ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਜੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਜੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਜੇ ਬਸ ਆਹ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਬੋਵਾਲ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦਿਖ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਆ ਸਾਰੀ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵੀ 2-3 ਜੀ ਮਾਰਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਦੱਸੀ ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਐਮਐਲਏ ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਏਰੀਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 2-3 ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ 2022 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। 33 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਿਕਿਆ ਜੀ। 110 ਗਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਿਕਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਰਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਰ ਜੀ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2 ਸਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਜ਼ ਦਿਸ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ? ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵਰਤੋ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ? should he be using his office in charge the account for such large transaction? Exactly the same model ਜੋ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜੇ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਠੁਕੂ ਹੈ आफ्टर ऑल। हाँ, when he gives a statement कि मेरे ਤਾਂ ਆ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਆ ਪੈਸੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ luckily he has this bank account statement, ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਣੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਸ਼ਾਤਰਪਣਾ, ਉਹਦਾ ਡੈਵਲ ਮਾਈਂਡ ਵੇਖ ਲਓ, that he did not get the money in his account. If that was clean payment, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, will you get it in your account or in your person who serves water? or ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲਤ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ who the hell is he? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਿਖਲ ਸਗਬਰਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਡੀਸੀ ਰੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦਾ, ਕਲਰਕ ਨਹੀਂ ਲਵਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਵਾਉਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਠੋਕ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ someone who's lost his father, someone who ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਕ ਐਡੇ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, someone whose proximity ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੰਗਲ ਰਾਜ, ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਪੁਲਿਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘਰੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਧਮਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵੇਚਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਦੀ ਸੀਗੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੋ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਇਹ ਜੀ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕਰਦੀ ਕਿ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ FIR ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਰੂਲ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ FIR ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ FIR ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ FIR ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਦੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ? ਸਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੰਡ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਪੈਣਾ ਕੋਈ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਮੈਂ ਡੀਓ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਸੇਇੰਗ ਮੈਂ ਟੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਿੰਗਸ। ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਊਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਖੇ ਜਾਊਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਲਿਸਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ 39 ਇੱਕ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ? 39 ਇੱਕ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ, 87 ਡੀਸੀ ਰੇਟ, 87 ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਸਟਪੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਕੁਆਇਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਮਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 24 ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪਾਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਆਹ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਹੋਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਦੈਨ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟਡ ਮੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ, ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਕਨਵਿੰਸਡ ਆਈ ਬ੍ਰੌਟ ਇਟ ਇਨ ਫਰੰਟ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ? Not under this regime. This is an ED case. You have justice. Who's getting justice from this Aam Aadmi Party? ਉਹਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਉਹ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗਨਮੈਨ ਵਿਡਰॉ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਾਪਸ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਗਨਮੈਨ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਏਡੀ ਡਬਲ ਸਪੀਕ ਹੈ, ਡਬਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਦੀ ਵਿਡਰॉ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਟਰਬਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਆ, ਯਾਰ ਹੂ ਦਾ ਹੈਲ ਇਜ਼ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮਸਾ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐਡੀ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ? ਰਾਜਵੀਰ ਘੁੰਮਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਵੇਖ ਹੀ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਫੈਮਿਲੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਬੰਦੇ ਪਛਾਣੋ, ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਾਲ, ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ, ਬਬਲੀ, ਰਾਜਵੀਰ, ਆਹ ਲਾਲ ਸੁੱਖੀ OSD, ਆਹ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ। ਹੁਣ ਰੇਡ ਕਿਹਦੇ ਹੋਈ ਜੀ? ਰੇਡ ਕਿਹਦੇ ਹੋਈ ਜੀ? ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਡਦੇ ਸੀ, ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਾਲ ਦੇ। ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਭੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਤਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਗਣ ਕਦੋਂ ਖਵਾਉਣੇ ਆ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਉਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਤਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਗਣ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਫੀਲਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਨਾ ਤੇਰਾ ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਆਏ ਆ, ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਐਵੇਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਜੀ ਖਿਲਾਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਐਵੇਂ ਫੀਲਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸ, ਮਤਲਬ ਫੀਲਿੰਗ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਲੋ। ਮਾਈ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਿਦ ਯੂ, ਮਾਈ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਐਂਡ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ 5 ਲੱਖ, ਉਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ 20 ਲੱਖ। ਮਤਲਬ ਸੀ ਦਾ ਧਾਂਦਲੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ 9ਵੀਂ ਫਲੋਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਹਾਰਡ ਅਰਨਡ ਮਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, 1000 ਰੁਪਈਆ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ।
ਕਈਆਂ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਛਦਾਈ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ। ਉਹ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਬੈਗ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਬਗਾ ਬਗਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਫੀਲਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਅੱਜ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਦਾ ਭਰਾ ਤੋਰਤਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ, ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਰਾ ਸਾਰੀ ਆ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, 10 ਦਾ ਦਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਟੀ ਵੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਰੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਣ ਡਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, 100 ਦੀ ਹੈ, 150 ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ। ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮਾਨ, ਉਹ ਬੈਠਾ CM ਹਾਊਸ ਲਿਖਿਆ CM ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਐਡੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੱਸ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਝੰਡਾ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ? ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਫਲੋਰ 'ਚ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਹੋਣਾ, ਠਾ ਠਾ ਵੱਜਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਈਡੀ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਰੋੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਗੜੇ ਗਏ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜੁਗਨੂ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਕਾਈ ਜਾਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਟੱਬਰ ਭੇਜਤਾ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਗਰ ਆਊਂ। ਉਹ ਵਿਖਾਇਓ ਅਗਲਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਇਓ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ, ਆ ਵਿਖਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਠੇ ਦੋਵੇਂ, ਆ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਜੇ, ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਯਾਰ, ਇੱਧਰ ਹਾਂ, ਆ ਵਿਖਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ। ਆ ਵੇਖੋ, ਗਿਆਨ ਮਾਨ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਮਾਨ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ CM ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਰੂਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਆ ਵੇਖੋ, ਆਓ ਕੌਣ ਕੌਣ, ਉਹ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਮਾਨ ਤੇ ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਇੱਧਰ ਹਾਂ, ਆ ਵਿਖਾ ਸੈਲਫੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਡਿਆ ਇੱਥੇ, ਆਪ ਹੀ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਆ ਵੇ, ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਸੈਲਫੀ ਕੌਣ ਲੈਣ ਡਿਆ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕੌਣ ਲੈਣ ਡਿਆ ਸੈਲਫੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੈਣ ਡਿਆ ਗਿਆਨ ਮਾਨ ਦੀ ਸੈਲਫੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਅੱਗੇ ਆ ਇੱਧਰ 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 ਹਾਂ, ਆ ਵੇਖ, ਆ ਵੇਖ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖਲੋਤੇ ਕਿ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ ਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਭਲਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਈਡੀ ਆ ਜਾਣੀ ਨਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਡਿੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ 9ਵੀਂ ਫਲੋਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਨਿਤਿਨ ਗੋਇਲ ਇਸ ਕਿਰਛਾਨੂ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਿਰਛਾਨੂ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਨਿਤਿਨ ਗੋਇਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਨਾਭੇ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਵਿਖਾਓ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਖਾਓ ਫੋਟੋ। ਆ ਇੱਧਰ ਵਿਖਾਓ, ਉਹ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਬਬਲੀ ਖਲੋਤਾ ਨਾ ਨਾਲ, ਬਬਲੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਾਨ। ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਚੱਲ, ਆ ਚੱਲ ਇੱਧਰ, ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਧਰ। ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਨ ਫੈਕਟ ਯਾਰ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਟੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਰਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੂਟ ਖਿਲਾਉਣਗੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਹੀ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਂ ਫਸ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਈਡੀ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਨੀ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਓਵਰਸੀਜ਼, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ। all of these people, मैं कोई ये ना दे, I have due respect for people who are in the teaching line, मगर genuinely वो आप दी profession ਨੂੰ sincere रहन। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇ
ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੇ ਬਿਕੇਮ ਦਲਾਲਸ ਆਫ ਪੂਡਾ, ਗਮਾਡਾ, ਗਲਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੱਪਦੀ। ਇਹ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ SGPC ਦੇ ਕਾਲਜ ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਪੱਤਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੋਲੂ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ 2 ਦਿਓ, 10 ਦਿਓ, ਹੁਣ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਨਿਬੇੜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਨੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ, ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀਰੀ ਬਣਾਏ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਅਖੀਰ ਚ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਪੈਟਰੋਲ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਬਗੈਰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੜਬੜ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ ਹੈ ਭਾ। ਉੱਥੇ ਭੇਜਤਾ, ਇਧਰੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਫੜਾਤਾ, ਉਧਰੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੂਜੇ ਅਰੋੜੇ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚ ਨੇ, ਰਮਨ ਅਰੋੜੇ ਨੂੰ। ਆਪ ਦਾ ਟੱਬਰ ਉਧਰ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਆਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰਛਾਨੂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਾਲ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸਾਂ ਅਖੀਰ ਚ ਕੌਣ ਠੁੱਕਣਾ ਲੈ ਦੇ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਭੋਗ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਦਾ ਪੈਣਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕਦੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਰਗੜਤਾ, ਕਦੇ ਫਲਾਣਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਰਗੜਤਾ, ਮਗਰ ਅਸਲ ਕੰਮ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਿੱਛੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੌੜ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸਮ ਜੌਨੀਜ਼ ਆਰ ਟਵੀਟਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਨੋ 5 words of ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਟਵੀਟ ਆ ਰਹੀ। CM ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ। No, Bunty and Bubbly, they think they will fool everyone. It is मैं फिर कमा, my issue is not personal with anyone. I am exposing the rot in the system. कि खजाने दी लुट कोई करे ते मैं चुप रहा। मैं तो कहना मैनू छड्डो, सारे बोलन। मगर just because मैं एक एक्सपोजे शुरू कित्थों होया, प्लीज गो बैक टू द फैक्ट। शुरू होया ਜਦੋਂ ईडी ਦੀ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 25-25 ਲੱਖ ਦੇ ਬੈਗ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੈਟ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਗ ਸੁੱਟੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਤਿਨ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵਿਦ ਰਾਜਵੀਰ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿਖਾਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਾਈ 1 person is given। ਮੈਂ ਹਲੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਦ ਲੂਟ ਆਫ ਦ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਚੇਕਰ and nobody has the right। ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ 5.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਸਦਕਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। 15 ਲੱਖ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਇਹ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਗੋਡ ਸੇਵ ਯੂ, ਰੱਬ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇ ਤਾਂ ਬਚਾਵੇ। ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਥੀਸ ਬਿਲਸ? what is the justification ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ DA ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫॉर ਅ ਸਿੰਗਰ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਔਨ ਦ ਸਟੇਜ। ਇਜ਼ देयर ਐਨੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਕਲੀਅਰ ਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਔਨ ਦ DA ਇਸ਼ੂ। 18% DA ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੂ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਦਿਸ? ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਈਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਐ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਚੰਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਵਿਖੂਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ
ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਰਜਰ ਇਸ਼ੂ ਐਂਡ ਉਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆ। ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੱਪੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜੇ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜੇ ਦੀ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਅਦ 9 ਆਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਈਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 50 PMLA ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜੇ ਦੀ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ MP ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ MP ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਲਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇਤੇ। ਉਹ 5 ਮਲਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚੋਂ ਮਲਾਈ ਕੌਣ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਤੇ ਜਦੋਂ 9 ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਪੈਣਾ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਦਕਿ ਦਾ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਦਲਾਵ ਤੇ they should have fired him the minute the arrest had happened, but they are ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ he will expose them further। so ਇਹ ਹਲੇ tactical understanding ਥੱਲੇ ਬਚੇ ਹੋਇਆ but eventually he will have to resign। ਸਰਕਾਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਡਿੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਲਾ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਡਿੱਗੇ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਿਓ। ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੈਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਟੋਪੀ ਘੁਮਾਈ ਆ ਜਨਾਬ ਦੀ ਘੁਮਾਈ ਆ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤੀ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਇਹ ਨਾਲ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਔਨ ਇਟ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਅਪਰੂਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆਪਦੇ ਅਪਰੂਵਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਖਿਲ ਸੱਭਰਵਾਲ ਹੈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਜ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 90 ਲੱਖ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 99 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर दैट ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਦਈਏ ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਨਫਰਮਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਨਿਖਿਲ ਸੱਭਰਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ। ਯੈਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਈ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪਲੇ ਦੈਟ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੋਸਟ ਜੋ ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Just give me 1 minute. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ
ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਕਾਊਂਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। 40 ਲੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ 40 ਲੱਖ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਿਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ 10 ਲੱਖ ਤੇ 25 ਲੱਖ। 3 ਐਂਟਰੀਆਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। 99 ਲੱਖ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। 99 ਲੱਖ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਈਏ। ਆ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆ ਦੋਨੇ ਨੇ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਗਜ਼। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਏ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਦਰ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੀਏ ਆ ਖੜਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੀਏ ਆ, ਸਮੀਰ ਸ਼ਰਮਾ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਪਿਆਉਂਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਮੂਹਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਇਆ ਆ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧੀ ਇਹ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਥਰੂ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਈ ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਤਰਸ ਦੇ ਯੋਗ ਤੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਧੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਆ। 40,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਉਹਨੂੰ ਗੇਟੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੈਂਕ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਚ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਏ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਲੀਸੀ ਰੇਟ। ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੱਪੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਵੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਹੋਊਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕਹੋਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਟਬਲ ਲਾਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁਣ ਕਰੀ ਟੋਪੀ ਲਹਾ ਕੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ
इस गल का साबित कर दे भी पप्पी प्राशन ने किसी को पैसे लए आ तो मैं उस गल का देनदार हाँ। जेरी प्राप्ति मजीठीए कोला सुन लो सारे प्रेस वाले मेरे वीर, जेरी प्राप्ति मजीठीए कोला, जेरी प्राप्ति पप्पी प्राशर कोला, दोने चलते हैं गुरु घर दरबार साहब, श्री दरबार साहब। उत्थे जाके दोने लिख के दिने आ बई एक इंक्वायरी कर लैन गुरु दे 5 सिंह रल के। जे मजीठिया इस काम दे विच डिफाल्टर होया तो ओदी प्राप्ति उत्थे दरबार साहब रख लैन। जे मैं दागी होया तो मेरी सारी प्राप्ति दरबार साहब चढ़ावांगे। इस गल का जे गुरु का सिख है इस गल का मेरा ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਐਮਐਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਬੀਆਈ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਫੇਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 25 ਲੱਖ ਤੇ 40 ਲੱਖ ਇੱਕ 40 ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਦੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 40 ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 40 ਲੱਖ ਨੇ जो मैं मजीठीए चैलेंज कर रहा तुहाडे थ्रू उनका दरबार साहब चलते हैं दोने चल एक एफिडेविट दे के दरबार साहब सिंह सभान दे सामने चल उथे गुरु दे घर जाके दुध दा दुध पानी का पानी हो जाए। एक बाती साहब तुसी इन्ने सारे सूझवान साथी हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਆ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਐਮਐਲਏ ਲਿਖ ਦੂਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਗਲਤ ਆ ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਨਿਖਿਲ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ? ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੋਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹੋ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਆ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 0% ਤੀਜੀ ਆ ਬੈਠੀ ਆ ਕੁੜੀ। ਜੇ 0% ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੱਚ ਰਹਿ ਜਵੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡੰਡ ਲਾ ਦੇਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਓ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਏਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਫੇਕ ਕਾਗਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਤਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਉਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਟਬੱਲਾ ਲਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਐਮਐਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੈਸਟ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਈ ਸੀ ਧੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਵਾਣੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਸਿਆਸਤ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਟਾ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ
ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚ, ਤੇ ਪੱਪੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਉਹ ਪਾਈ ਆ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮਜੀਠੀਆ ਹੈਗਾ ਵਿਹਲਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਟੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ 420 ਵਾਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਨਾਲ 420 ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ 420 ਵਾਲਾ ਲਈ। ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 2 ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, 2 ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 2 ਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 3 ਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਈਆਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਊ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੂੰ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਆ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੇਟੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੱਡੇ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆ ਹਰ ਟਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੀ ਹਾਰੀ, ਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੂਗੇ, ਉਸ ਥਰੂ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਐਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। 420 ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਜੀਠੀਆ ਹੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲ, ਨਾਲ ਬਟੋਆ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਟੋਆ। ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਤਰੀ ਵਾਲੇ ਬਤਾਉ ਮਜੀਠੀਆ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਤਾਉ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਤਾਉ ਅਸੀਂ ਖਾਦੇ ਆ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ 6 ਵਾਰੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਚ ਆਏ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੁਖਵੀਰ ਦਾ ਸਾਲਾ ਵਾ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਮੁੰਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹ ਅਲੱਗ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਟਾਰਗੇਟ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਆਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਏਦਾਂ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਮੈਥੋਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲਿਓ। ਆਪ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਹ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਸਰ ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰਾਏ ਦਊਗਾ ਉਹ ਜਿਹੀ ਨੋਟਿਸ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜੂਗਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਚ ਜਾਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਟ ਚ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ 1 2 3 4 ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡੇਟਾ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿ ਆਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਹ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਹਾਂ ਆ ਫੜੋ ਆ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆਲਾ ਬੜਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ 2024 ਆ 2024 ਦੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਫਾਈਲ ਤੇ ਪਕੜ ਫਾਈਲ 2024 ਦੀ ਇਹ ਦੋ ਆਲੋ ਫੜੋ ਜੀ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੈ ਚਲੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਾਲੀ ਜੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹਨੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਸੀ ਜ਼ੋਨ ਵਾਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਚ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੋਟਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਗਾ ਉਹਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚ ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਭਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਕਹੇ ਪੈਦਲ ਵੀ ਭੱਜ ਲਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾ ਤੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ ਸੈਂਟਰ ਮਜੀਠੀ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮਜੀਠੀ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਟ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਮਾਮਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਦੋਹੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 99 ਲੱਖ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਾਊਂਟ ਜਾਣੀ ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋਕਸ ਅਪਾਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਟੂਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੋਰਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਕਾ ਨਿਖਿਲ ਸੱਭਰਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਖਿਲ ਸੱਭਰਵਾਲ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਗਈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਈ ਕੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਘੁਮਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਈ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਿਖਿਲ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਵਿਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 99 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 8/3/2024 ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਸੱਭਰਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋਵੇ
MLA ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਜਾਂ MLA ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ। ਡਿਟੇਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਗਿਆ, 25 ਲੱਖ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ 30 ਲੱਖ ਨਿਖਿਲ ਸੱਭਰਵਾਲ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 15 ਲੱਖ ਫਿਰ ਪੱਪੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ MLA ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, 99,000 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ MLA ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ED ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਜੀ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ MLA ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕਨਫਰਮ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ 90 ਲੱਖ ਦੀ ਔਰ 30 ਲੱਖ ਦੀ 40 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਾ ਲੂਗੀ ਆਪਣੇ MLA ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੋ ਮੋਰ ਨੋਟਿਸ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਲਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਸੈਡ। ਲੇਕਿਨ ਠੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਠੱਗੀ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਸੋ ਆਈ ਗਿਵ ਐਂਪਲ ਆਫ ਟਾਈਮ ਟੂ ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਬੋਥ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਆਈਸ ਦੀ। ਆਈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਸ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ USA ਦੀ ਹੈ। USA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਆਈਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਾਕਤਾਂ ਆਈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ US ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਲੇਟੈਸਟ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਵਾਲੀ, ਆਈਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੌਡ M ਲਾਇਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਈਸ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਸ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹ 15,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 15,000 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਟੇਕ ਯੂ ਟੂ ਦੈਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ USA ਤੋਂ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 15,000 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੋ ਟੂ ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, and this is very important as well. Good morning. Over the past year, ICE Homeland Security Investigations has aggressively targeted rampant fraud within our foreign student and exchange visa programs. As the United States government mobilizes against these criminal schemes, our commitment is clear. We will dismantle
fraudulent operations and hold every perpetrator accountable without exception. While many foreign students legitimately pursue degrees, our nation will not tolerate security threats originating from the foreign student program. We've encountered cases involving espionage, biological threats, intellectual property theft, visa and employment fraud, and even scams targeting elderly Americans, all perpetrated by individuals abusing their status as students. The scope and severity of these crimes cannot be overstated. Today, our focus is on the optional practical training program, which has become a magnet for fraud. OPT has been the subject of numerous HSI investigations, media exposés, and damning reports from the Government Accountability Office and the USCIS Ombudsman. When OPT was created under the Bush administration and expanded under the Obama administration, DHS anticipated only a few thousand foreign students would receive training approval before returning home. Instead, OPT ballooned into an uncontrolled guest worker pipeline with hundreds of thousands of foreign students working in the United States. As the program size has exploded, so has the fraud. During the first Trump administration, we uncovered thousands of foreign students claiming employment at work sites that did not exist, blatantly fabricating information provided to DHS. Under the Biden administration, the fraud escalated even further. Today, we are announcing that we have identified over 10,000 foreign students who claim to be working for highly suspect employers. And that's just among the top 25 OPT employers. This is only the tip of the iceberg. Over the past year, we've dramatically expanded our oversight of OPT and can report that we've found fraud nationwide. HSI agents have visited problematic OPT employer work sites in Virginia, Texas, Georgia, Illinois, New York, New Jersey, North Carolina, and Florida. Many of these employers include NGOs engaged in suspicious activity. We've discovered empty buildings and locked doors at addresses where hundreds of foreign students are allegedly employed. In many cases, multiple OPT employers claim to operate from the same address, but none actually lease the facility. We found small residential addresses listed as work sites for hundreds of foreign students, yet no employees were present. When someone does answer the door, their statements are inconsistent or they claim no knowledge of the business. We're also seeing financial red flags. Many alleged employers display clear fraud indicators, including tax liens, civil lawsuits, collections, and breaches of contract. And we are seeing suspicious financial transactions moving cash across multiple countries. We've discovered that numerous businesses failed to maintain basic employment records for the foreign students, raising serious tax reporting concerns. Some employers claim to have offshore human resources and payroll personnel. And finally, we're finding what we call phantom employees. We've identified foreign students who obtained work authorization documents through OPT, but never showed up for work at the sites they claimed. While we can't share details of ongoing investigations, I can assure you that more information is forthcoming and that we are taking this fraud very seriously. With that, I'll turn it over to the Acting Executive Associate Director for HSI, Mr. John Carney, who can speak in greater detail. John. Thank you, Director Lyons. Last week, HSI investigators and compliance officials conducted site visits at 18 OPT work sites in North Texas. Our findings were alarming. We discovered coordinated employer clusters where numerous employers in the same building complex are running nearly identical websites, sharing job postings and management personnel, but claiming no business relationships with each other. We found shell company schemes where multiple OPT employers are established by the same owner-operator, indicating a deliberate scheme to structure income and evade taxes. We have encountered employers who claim only a handful of OPT employees, despite our records showing that hundreds of students claim to work there. To give you an example, one employer we visited claimed to employ only 3 foreign students through OPT, while our records show over 500 foreign students claiming to work there. The company's representatives were unable to answer basic questions about the business and deferred to HR managers in India. OPT employers are required to directly train foreign students, but we've seen multiple examples of alleged employers claiming that all management is overseas in India. We've also discovered multiple state networks which are large networks of alleged employers claiming to train thousands of foreign students in OPT, then farming them out to unreported third-party employers.
making oversight nearly impossible and raising serious national security issues. And we found potential evidence of international financial fraud. Our investigators have discovered questionable financial networks crossing multiple countries involving numerous bank accounts and complex transactions. These cases aren't limited by geography. In Houston, we found an alleged OPT employer accused of pay-to-stay visa fraud who was charging students under the table to help them fraudulently maintain visa status. The phony employer had never operated from the listed address, and over 100 foreign students allegedly employed there were nowhere to be found. In Georgia, we found an alleged IT company's address was nothing but a P.O. box. The owner operated a second related company across the street, also allegedly employing dozens of foreign students. The location was empty. One of the company's websites was flagged by DHS firewalls as potential malware, a common marker of fraudulent OPT employers. In New Jersey, we discovered an OPT employer who claimed to employ over 150 foreign students, but couldn't answer basic questions about who they were or what they were hired to do. We only encountered one of these students who revealed he had not worked for the listed company in over a year. He was instead being trained by a company based in India. And in a New York condo allegedly housing dozens of foreign students, a supposed employer became visibly upset and denied any knowledge of the company, despite DHS records and student reports confirming otherwise. A foreign student confirmed the individual was the owner, but could not explain his denial. HSI will continue to investigate these cases, among several others. Director Lyons. Thank you, John. Let me be clear. Foreign students themselves are entering false addresses and employer names into the student and exchange visitor information system. But we are uncovering evidence of organized fraud that spans national and international borders. This is not accidental. It is deliberate, coordinated, and criminal. DHS will relentlessly investigate, disrupt, and refer for prosecution anyone who exploits our programs. We've intensified our vetting at consular posts overseas, targeting trafficking, forced labor, document fraud, and unauthorized employment among student visa applicants. I commend our HSI agents and support staff for their unwavering commitment to defending the integrity of the student and exchange visitor program. This fraud is not victimless. It is a blatant attack on the goodwill of the American people who generously allow foreign nationals access to our education system. If you're an employer or a foreign student engaged in fraud against the United States, you are advised to return home or surrender immediately. The criminal, civil, and immigration consequences for fraud are severe and unavoidable. We will not tolerate abuse of our programs, and more actions are forthcoming. Thank you. ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਫੇਕ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ OPT ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ OPT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ OPT ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਪਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਟਿਪ ਆਫ ਦਾ ਆਈਸਬਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਟ ਇਟਸ ਮੋਰ ਦੈਨ 10,000 ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 15,000 ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 15,000 ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर श्योर ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰ ਦੈਨ 10,000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲੀ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ OPT ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਗੈਸਟ ਵਰਕਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ
ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਮੈਟਰ ਉਹ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹ ਤੇ ਸਖਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਸਟ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਈ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗ੍ਰਾਸਪ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ US ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀ ਆਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਆਈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਸੀ ਲੇਕਿਨ US ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੂ ਐਨ H1B ਵੀਜ਼ਾ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਪਪੂਲਰ ਅਮੰਗਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਵੀ ਸੀ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੇਕ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਖਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਨਾਟ ਟੋਲਰੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟਸ ਓਰੀਜਿਨੇਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ OPT ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਡ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਔਰ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਾਡ ਕਮਿਟ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ US ਦੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਦ ਰੀਸੈਂਟ ਗ੍ਰੈਡਸ ਸਟੇ ਇਨ ਦ US ਵਿਦਆਊਟ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਫਰੋਮ ਅ ਲੈਜਿਟੀਮੇਟ US ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 10,000 ਮੋਰ ਦੈਨ 10,000 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਅੰਡਰ ਰਡਾਰ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ABC ਸਾਈਟ ਆ ਜਸਟ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸ ਵਾਲੇ ਔਰ ਕਸਟਮਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਪਏ ਆ ਔਰ ਜੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਲ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਪਰਕ ਉਹਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ OPT ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ US ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਗਨੇਟ ਆਫ ਫਰਾਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਗਨੇਟ ਫॉर ਫਰਾਡ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਈਲੀ ਸਸਪੈਕਟ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਇਹ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਆਈ ਕਾਂਟ ਸੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ US ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੋਸਟ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ US ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਪੀਟ ਹੈਗਸੈਥ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਕੇਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰੈਹਮ ਨੇ ਸੈਨੇਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੂਰਪੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਖਾਨ ਬੇਸ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਔਰ CBS ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਊਟਲੈਟ ਹੈ US ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੇਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ US ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਗਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। At what point are you done negotiating with Iran? Well, we're going to see what happens. We're only making a good deal. We have their military is gone; it's wiped out, and we're only going to make a good deal. And we'll see what happens. But I believe that one way or the other, it's going to be very good for the American people, and I think actually very good for the Iranian people. Are you reconsidering the Pakistanis as mediators? No, they're great. What? I think they're great. I think the Pakistanis have been great. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan have been absolutely great. ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਗ੍ਰੇਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਹਿੰਦੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਗ੍ਰੇਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਈਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 12 ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਨਿਕਲਣਗੇ, 13 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਟ ਹੈਗਸਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀ ਚੀਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੈਟਸ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦੈਟ। What is your message to President Xi as it relates to the Iran war? Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problem. They get a lot of their oil from that area. We've had no problem, and he's been a friend of mine. He's been somebody that we get along with, and I think you're going to see that good things are going to happen. This is going to be a very exciting trip. ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਵਰਡ ਲੁਟਨਿਕ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਜਿਹੜੇ US ਦੇ ਕਾਮਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ EV ਦੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ EV ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਵਰਡ ਲੁਟਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ US ਗਏ ਸੀ, ਚਾਈਨਾ ਗਏ ਸੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਸੀ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ US ਨੂੰ। ਔਰ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਉਹ ਡੀਲ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹਦੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਪਈ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਲੇਗਾ? ਆਈ ਕਾਂਟ ਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਗੋਣਾ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। What is going to be your red line to end the ceasefire for you? What will it take to pull the plug? Well, we're going to see, and we'll be thinking about it on the flight, and we'll be thinking about it for the next little while. But we've beaten their military very soundly. That's over with. The blockade is very effective. It's been 100% effective. And one way or the other, it's going to work out very well. It's going to work out very well. I think you're going to have so much oil. You're going to have a gusher of oil like you've never had before. So when oil goes up a little bit, I thought it would go up much more. If you go back 3-4 months ago, when we were contemplating, we assumed oil would go much higher. Yesterday it was at $99. And if you think about it, I would have taken that all day long, because it's very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon. They know that. They've agreed to that. And then that's not what they said to me when it came to
We don't play games. They're not going to have a nuclear weapon. not going to have nuclear weapons. So red line ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। Intervene at all with the Iranians? I don't Do you think think he he can does, help no. in any way? No, I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it peacefully or otherwise. Their Navy's gone. Their Air Force is gone. Every single element of their war machine is gone. They've killed a lot of people. They've killed 42,000 people at least over the last month and a half. We win. Mr. President, nobody. ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਦਾਂ, ਚਾਹੇ ਡੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਗੈਟ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫॉर ਯੂ। ਚਾਈਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ 에ਅਰਫੋਰਸ 1 ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਿਪ। ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ। ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਕਲੀਅਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕਨਫਰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਚੈੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਟਨਰੀ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੈਜੂਲਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਈ 13, ਮਈ 14, ਮਈ 12 ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ the president departs the White House en route Beijing। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੋਸਟ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਪਏ ਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ along with its team is already depart for China, Beijing। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ and I'll post that information here with you। 14 ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, and 15 ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ I'm going to share it with you. 1 second। ਆ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ AI ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕਨਫਰਮ ਕਿ ਵੈਦਰ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਚੈੱਕ ਦਿਸ ਵਨ, 13th ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਹੈ। ਸੋ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 13th ਆਫ ਮਈ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਬੀजिंग ਪਹੁੰਚਣਾ, ਔਰ ਬੀजिंग ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਜਿੱਥੇ ਡਾਟ ਹੈਗੇ, ਰੈੱਡ ਵਾਲੇ ਡਾਟ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਕੈਜੂਲ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਊਨ ਡਾਟ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਸਕੈਜੂਲ, ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ। ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਲ ਕਾਲ ਟਾਈਮ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ, ਬਟ ਸੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕਲ ਸਮਾਂ 7:35, ਆਊਟ ਆਫ ਟਾਊਨ ਟਰੈਵਲ ਪੂਲ ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ 8 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ 8 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਸ ਇਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਟਾਈਮ ਬੀजिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਦਾ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ 10 ਵਜੇ, ਇੱਥੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 7:30 ਵਜੇ ਹੋਣੇ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ। ਔਰ ਪ੍ਰੀ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਡ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਹਾਲ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਬੀजिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ 10:15 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਹੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਕੈਜੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਸਟ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਹੈਡਸ ਅਪ। 14 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 14 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕੁਏਟ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ PRC ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ 8 ਵਜੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਆਊਟ ਆਫ ਟਾਊਨ ਟਰੈਵਲ ਪੂਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਅ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਫੋਟੋ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ PRC। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀजिंग ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸਮਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11:40 ਤੇ 10 ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਟੀ, ਚਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਚਾय पे ਚਰਚਾ ਹੋਗੀ ਦੋਹੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ। ਫਿਰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਟੂ ਬੀ ਡਿਸਾਈਡਡ, ਅਜੇ ਡਿਸਾਈਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਰਨਗੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਲੰਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 12:15 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਿਦ ਨੋ ਅਦਰ ਲੀਡਰ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਈਟਨਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟਸ। ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਹੈ US ਮੀਡੀਆ ਦੇ। ਬਟ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਚੈੱਕ ਸਮ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਚਾਹੇ US ਮੀਡੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਬਿਲਡ ਅ ਨੈਰੇਟਿਵ। ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਵਿਲ ਨਾਟ ਐਂਟਰ ਦ ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਟਾਕਸ with the US without fulfilling 5 trust building conditions. An informed source emphasized that Iran's announced preconditions are the minimum
trust building guarantees for starting any negotiations with the US. So हौली एक ऐसी narrative building exercise की जा रही है so that कि ये ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੋਪ ਬੰਦੂਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੋਪ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਰਾਨਸ 5 preconditions for the American side, including the ending the war on all fronts, especially in Lebanon, lifting anti-Iranian sanctions, releasing Iran's frozen funds, compensating for war-related damages, and recognizing Iran's sovereignty right over the Strait of Hormuz. Iran has also informed the Pakistani mediator that the continuation of the maritime blockade in the Arabian Sea and Gulf of Oman after the establishment of a ceasefire has further reinforced the notion that negotiating with the United States is unreliable. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮੈਸੇजेस ਇਹ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, so this is the 3rd message out of those 6 messages. so ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, I'm going to share that with you as well, ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। So that's the 4th message. According to this informed source, the set of these conditions is solely defined within the framework of established minimum trust for resuming the dialogue process. Establishing minimum trust for resuming the dialogue process. ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਡੈਮੇਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਂਟੀ ਇਰਾਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਚੁੱਕੋ, ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬੇਸਿਕਲੀ US ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਫੰਡ ਇਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ, ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਵਾਰ ਰਿਲੇਟਡ ਡੈਮੇजेस ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭਰੋ, ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੇਗੀ, ਸੋਵਰਨਟੀ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਰਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ of establishing minimum trust for resuming the dialogue process. Tehran believes that without the practical realization of these items, there will be no possibility of entering new negotiations. So, ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਰਾਨ has specified these 5 preconditions in response to the 14-point American proposal, which according to the informed source were entirely one-sided and drafted in a line with serving Washington's interest. Americans in this proposal sought to achieve through negotiations the objective they have failed to realize in the war. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਦਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜੇ ਘੰਟਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਐਸਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸਾਰੀ ਟਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਦੋਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਿਨੀਮਮ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, 4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ 4 ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਖਬਰ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਯੂ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਆ ਵਾਲੇ 5 ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਡਾਇਲੌਗਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 5 ਮੰਨੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਦੈਟ ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ 5 ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਮਿਸਟਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਨਅਸੈਪਟੇਬਲ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਲਈ ਡਿਪਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਆਈਦਰ ਦਿਸ ਵੇ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਥਰੂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ, ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ, that is going to be something very hard to understand right now. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੀਟ ਹੈਗਸੈਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਨਰਲ ਕੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ? ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਕ੍ਰਿਸ ਕੂਨਸ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੋਸਟ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੇਅਰ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜ ਜਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਵੇਰੇ। Achieved a series of tactical successes, but are on the verge of a strategic loss. Achieved a series of tactical successes, but are on the verge of a strategic loss because we are now negotiating. I just think it's so foolish. Here we are in a committee in the United States Senate, 74 days in, and you're talking about strategic loss. We have the ability to defeat a 47-year threat of a pursuit of a nuclear weapon. We have more leverage than we've ever had. We've had incredible battlefield successes, and you're talking about a strategic loss, Mr. Secretary, disingenuous questions. Mr. Secretary, this is how you undercut efforts that could otherwise and are otherwise I am being not very your effective. enemy, sir. I am not your adversary. I share your goal of preventing Iran from ever having a usable nuclear weapon. To finish my sentence, control of the Strait of Hormuz, the ability to degrade our partners and allies' gas and oil production capabilities through cheap drones, the ability to harass and harry commercial shipping remains in Iran's hands. And their demands are that we recognize sovereignty for them over the Strait of Hormuz, which I believe our president's rejected, you've rejected, I reject. But my question remains. ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਆ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? My question remains, how do we reopen the Strait of Hormuz to commercial shipping? If we control it, how do we reopen it? And your average American is seeing this at the gas pump every single day as the cost of gas continues to rise. Senator Coons, I know that your question has not yet been responded to. And it deserves an answer. It does. It deserves an answer. ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਖੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੋਂ ਟੈਂਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੇ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਲਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੈਨੇਟਰ ਕੂਨਸ ਵੱਲੋਂ, ਕ੍ਰਿਸ ਕੂਨਸ ਵੱਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ, ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਟਫ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਜਨਰਲ ਕੇਨ ਔਰ ਪੀਟਰ ਹੈਗਜ਼ੈਟ, ਉੱਥੇ ਐਂਟੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ IRIB ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਸ ਨਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋ ਇਰਾਨੀਅਨ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ, CNN ਪ੍ਰੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਫੌਕਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਊਟਲੈਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੰਗਾਲਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ $29 ਬਿਲੀਅਨ ਸੋ ਫਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਚੀਵ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ 'ਚੋਂ, $29 ਬਿਲੀਅਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਚੀਵ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਅਚੀਵ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਆ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਡਰਬੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੇ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। YouTube ਤੇ ਔਰ Facebook ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ। ਸ਼ਾਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ।